Despite the counties bordering each other, there was no direct route connecting Nyandarua and Murang'a. The Mau Mau Road project is set to connect these two counties with a tarmac road that cuts across rural landscapes that have been isolated before. The Nyahururu area is always recording low temperatures. It can get so low that it snows. Nyandarua district never ceases to amaze, and what once stood as a unique weather occurrence is slowly becoming commonplace, albeit happening in the tropics. And even 12 hours after the storm, the forested hillside of Gadanje was still white. Even the animals seemed a bit disoriented. You'd think this is Europe, but then again you see the boda boda and this car overlapping and voila! Kumbe ni hapa tu. Nyandarua can get very cold. Okay, this isn't exactly snow. It is hailstones. Hail is formed when drops of water freeze together in the cold upper regions of thunderstorm clouds. These chunks of ice are called hailstones. This phenomenon occurs rarely and only lasts for a short time. For once, you don't need Photoshop ndio ukae ni kama umeenda majuu. The snow is very rare and temporary, but there is a phenomenon that lasts. The mist. Early mornings, evenings, and in some instances, throughout the day, the area is covered in white. Hapa hakuna kuficha white, white ndio inakuficha. Life can be tough here, but the people seem to have adapted well. The school uniforms are fashioned for the cold with warm hats, heavy sweaters, and warm trousers. The people here seem tough and used to it, but how about the little Kinangopians? Buona, hii place inakaa wilderness, lakini ni ya baridi. And right now, it doesn't look like a school, but that is actually a school, a nursery school. Now, one thing I've noticed about this place is that they don't keep the doors open. Hata mahoteli, unaona vile hoteli zonga zimefunguliwa hivi ati ndio ujue kuna mahali ya kuingia. Hapa hakuna. Hapa lazima u keep the warmth inside. So this is a nursery school and learning is happening. Many public schools in other parts of rural Kenya don't usually have glass windows, but in Nyandarua, they must have to let the light in and the cold out. For the little Kinangopians, they have to get tough from a young age. Lazima wazoee baridi. Hapa kuna soft life, ati it is cold outside siendi shule. It is always cold outside. Nyi mna manage aje na hii baridi? Tunakaa tu na watoto, unawaambia wavae nguo heavy jacket na mbosholi hizo na socks na wavae kitu ambayo ni warm. At least ndani hata wako na uniform hiyo rongi inakuanga right. Sasa ndani wavae vitu heavy. Huku shule hazina hita au jiko. Tupate joto. Huku hita ni wewe. Sometimes unakuta kama leo watoto wengi wamechelewa, wengine hawajakuja shule, wanakaa nyumbani. Wengine juu ya baridi, wengine wamegojeka juu ya hiyo baridi. Sasa wengine wakakaa nyumbani. What doesn't kill you makes you stronger. Eventually they will grow up and face the world outside. After all, hapa ndio kila mtu kwa hii county amepitia. Very good. I attend an outdoor public meeting held on one of the farms. The residents are learning on better farming methods. Mimi hapa naona hiyo tent ni formality tu ya kuonyesha kuna mkutano. Juu hapa hata jua haichomi.
Everyone here has a head covering. And there are different kinds. The Marvin is the most common. Pia kuna hoodie, lakini pia kuna zile sisi wana kwa TV za snow. Hii ndio wanaita trapper hat. Hapa kuna wale wa kofia bora na wale wa bora kofia. Hapa ukikaakaa bila kofia unakaa otero. And I don't want to draw too much attention to myself, so I decide to cover my head. Yani hapa, kama hujajifunika kichwa unajisikia ni kama wewe ni kaka rebel, si ndio? I can understand why most people here have head coverings. Tangu totoni watu huku huwa wanajua lazima ufunikwe kichwa. It is almost like a religion and it takes faith for the hats to come off. Afterwards, they are promptly put back on. Nyandarua is very green with large meadows, which would be the envy of many a livestock keeper. But before you bring your livestock here, you need to know that not just any animal will thrive here. Sasa hapa kuna baridi na naona kuna wanyama. Naona ni kondoo, lakini ni kondoo aina gani hapa? Hawa kondoo anaitwa Coldel. Na ni aina kondoo wote wanaweza kaa huko? Hapa si wote. Ukitaka kuleta alafu hiyo ya nyama, kwa sababu kuna unyevu. Wanagojeka kwa miguu, wanakuwa na vinoda. Ng'ombe hana shida. Ng'ombe akitoka pahali ya ukame, pahali iko joto, anashindwa hapa. Atashindwa? Juu ya hiyo baridi. Kwa hivyo si pia si ng'ombe tu yoyote? Si yoyote. Na ng'ombe gani ndio anawezana na hapa? Hapa ni Fresian. Oh, Fresian. Okay. Hata Jersey. Okay. Kwa hivyo hizo hao wawili tu? Na Fresian, Jersey na Asha. So na ni nini wamevaa? Naona wamevalishwa kitu hapa inakaa kama hii ni mti wamewekwa kwa sababu anasubua mtu. Unaona kama hapa imetengenezwa hivi. Wasipenye waende kwa shamba. Sasa unaweka hiyo mti. Wasipite hii fence. For you to survive here, you need some warm shoes because this is not a place for people with cold feet. Nimetoka Kakamega County, mahali inaitwa Humsalaba. Humsalaba. Na ni nini ilifanya utoke Humsalaba kuja kwa baridi? Si hali ya kutafuta. Sasa unaona huku kulingana na kazi ya huku na huko, pesa huku iko mingi kuliko ya huko Western. Na ulikuja kutoka Humsalaba, ulipata huku kwa aje? Nilikuja kukiwa na baridi, nilikuja hiyo mwezi wa 7 na hiyo wakati ulikuwa na baridi sana. Na ulipata aje? Unajua na imagine huko Humsalaba hakuna baridi hivi. So uliona aje, ulifeel aje, wewe uliadapt aje huku na ukakaa? Huku? Huku ulikuwa na baridi hata karibu niende, lakini ilikuwa tu kuvumilia, nikakaa karibu miaka 2. Nikaenda tena nikarudi, lakini kuna wenye nilikuwa nakuja nao huku walitoroka, hawajai rudi huku. Kuna wenye ulikuja nao na wakasema mambo ya baridi huko hawezani na hawata. Na sasa hii baridi kuna wakati wange inaisha? Hapana. Huwa haishi. Ni kama kwa sababu Januari kuanga na msimu wa joto. So na imagine labda Januari kuna kajoto. Inakuanga hivyo hapa? Hapana. Huku na ni ngumu juu baridi iko tu January to December. Sasa mwezi wa 7 linakuanga kali sana. So ni baridi alafu sasa baridi zaidi. Na hapa je, watu wanaoga kweli? Huku huwezi oga maji baridi hata kukua na jua aje, ni ngumu. Hauwezi oga alafu ukae hivi. Na huku maji huku si kama huko Western wanaweka kwa nini kwa fridge hivyo. Hata huku ukitembea town za huku hivi uzipata fridge rahisi ya soda. Naiko tu hapo. Juu ni baridi. Hata kuoshea vyombo uweziosha na maji baridi. Lazima uchemshe. Hata kufua mpaka uchemshe. Kufua? Juu ukifua na maji baridi hizi mkono itaisha nguvu, utafua. Ukisema kuisha nguvu inamaanisha nini? Ani
hiyo maji inachoma mkono ndani. Sasa huwezi shika kitu ngumu. Alafu unaona huku hata ukipata alama huwezi realize uko na alama sasa na hiyo iponi haraka. Tangu dunia ianze kuwa na baridi, there had never been a swimming pool in Nyandarua County until 2018. Tangu dunia ianze kuwa na baridi, there had never been a swimming pool in Nyandarua County until 2018. In that year, Andrew Ngoro decided to take the county of the cold and build what is claimed to be the county's first swimming pool in Donyonjero. So tumetoka hapa tu tumeongea na jamaa fulani ametuambia hata kuoga na maji baridi huko haiwezi. Ikakuaje sasa ukaona utatengeneza swimming pool? Ni kwa sababu nilionelea kwa biashara lazima ukue na kitu moja ambaye itakuwa itafutia watu. Hapa kwa area yote Kinangop ama Nyandarua County hakuna swimming pool. Ile iko Nyahururu na hiyo iko Laikipia County. Kwa hivyo nilikuwa najua nikiweka swimming pool hiyo ni kitu itakuwa ya kipekee, itakuwa ya kipekee na kila mtu atakuwa anafutiwa kuja kuona hiyo swimming pool. Wengi hawakuji kwa sababu wanataka kuswim. Wengi wanakuja kwa sababu wanataka kuiona. If there is one thing I learned in these cold places is that the water here is not just cold, it is freezing cold. Haya maji yameshinda Ngarendare. Murang'a has a temperate side, but the whole of Nyandarua is in the cold throughout the year. So hata kukiwa na jua, bado maji ni baridi tu. Kwa hivyo kujenga kidimbwi katika kaunti hii, kuna vile hiyo biashara inaweza kunywa maji, sivyo? Kuna wale pia wanakuja wanauliza swimming pool inaweza kuaje kwa area ambaye baridi inajulikana iko sana. From the beginning wakati tulikuwa tunajega, tuliweka hiyo provision ya heating. Ndio wakati temperature ziko extreme, lazima tupandishe hii temperature ndio at least wale wanataka kuswim. Ogelea bado wanaweza ogelea. Na mnatumia sufuria ngapi? Sasa kama ni swimming pool kama hii, ama maji yote, kuna sufuria unachota, hii kimwagwa unachotwa. Hiyo ni swali mzuri kwa sababu kuna watu wengi sana wanakuja kwa sababu wanataka kuelewa maji ya swimming pool unaweza hiti namna gani. Hii capacity ya ile maji iko kwa hii swimming pool ni 350,000 liters. Kumaanisha hiyo ni maji mingi sana kujaribu kutumia sufuria kuhiti. Unanisikiza kweli ama umeshagaa unaanza kufanya hesabu? Labda mahesabu ilikuwa imekukalia. Imekukalia kiasi. Lakini hiyo ndio ukweli. Hii maji ni mingi sana kufikiria kuchemusha na sufuria ama kutumia kitu ingine isipokuwa ile commercial water heaters ambaye ni industrial. Wakati hatuja hit hii maji, temperature inaweza kuwa chini ya 10 degrees. Hiyo ni maji baridi sana. Kwa hivyo hii ikifikia 20 inaonyeshana at least hiyo maji iko sawa. Iko friendly kabisa, unaweza ruka ndani na ufurahie hiyo maji. Let us get something right. The pool is heated to raise the temperature of the water to 20 degrees. So when it is cold, it is actually warmer than the surroundings. Today, schools in this region now can also participate in swimming competitions. Shule zinakuja kufanya swimming practice hapa, kuna individuals wanakuwa hapa, na vile tumeopen our doors to our neighborhood community hapa. Kuna vijana wengi sana wamesaidika na hii swimming pool. Lakini pia kuna vile imani ya wengi inaweza kuwa imeshuka juu sasa watu wanabatizwa kwa heated pool. Kuna vile ndio mtu wa Kinangop angekubali kubatizwa kwa maji baridi, lazima angekuwa na imani kiasi ya Aberdares. Siku hizi hata size ya Ngong Hills will do. It is not every day that you get to swim in 100% of all the swimming pools in a county.
unapenda maji. Uko serious wewe? It is towards evening and temperatures are starting to dip. At Engineer, one of the main towns in the county, it is still bustling with activity as people here rock their winter clothes. Just to prove to you how cold this place is. Ukiangalia vizuri around, hakuna mtu anatembea na tisho isipokuwa mtu wa crew wetu mwenye anafikiria yeye ni Makomende, lakini tutaona tu. Unajua watu hujifanya. Hii place ya kucheza. Even now, na kajua kako mbali, so you'd expect to be warm, but nope. It is cold. So umesema shuka, Jampa, trongi, boshori, kofia. Zote. Mbili ama moja? Moja. Okay. Na trouser ndani. Usikae bila si utakufa. Na socks ama socks. Zote. Si unaona kila mtu anavalia kila kitu. Uone mpaka viatu ni manyoya. Viatu ni manyoya kabisa. So kuja hapa kama mnyama kabisa. Ujivalishe kabisa. Ukae kama kondoo. Si unajua hata hapo wanasemaka kondoo inakuaga mzuri. Sasa tunajaribu kukaa kama kondoo. Basi. Aka kanaitwa aje? Kanaitwa kanoge. Kanoge? Kanoge. Naka kanasaidia na baridi? Kabisa. Ukikaa hapa katikati ya miguu, huwezi toka hapo. So kama hapa ni alafu kae chini. Unajua sasa umekaa chini. Nataweka hapo. Hata nikikaa hivi. Okay. Na nifanye hivi. For some of these ladies, the cold has a great disadvantage for them. Sasa tunajaribu kukaa smart, nywele imeshukwa. Huwezi ukatoa. Hawezi toa. Hii maisha imezidi. Na uko smart, umeenda salon. Unaenda salon unatumia pesa mingi lakini unaificha. Boshori sasa. Now, what is it they say about population and cold places? How does the coldest county in Central fare in this regard? Kirinyaga has a population growth rate of 1.5%, Nyeri has 0.8%, and last is Murang'a at 0.4%. Nyandarua has more than all three combined at 3.3%. So it is true what they say about the cold and many children. Ni kweli. Hapa watoto wako wengi. Ni wengi kwa sababu ukiangalia familia mingi wale watoto wachache unaweza pata ni 5. Given that everyone is always wrapped in layers of clothing, how do we reconcile these figures? It is true that this high population has to do with the weather, but not what you may be thinking. Lakini pia ukiangalia hapa ukilinganisha na kule umetoka Kagema, hapa mashamba iko kubwa. Na kwa hivyo watu wa hapa huwa wanalima mashamba kubwa. Chakula hapa ni kwa wingi. Na kwa hivyo hata ukipata watoto wengi, hauna changamoto ya kuwapatia chakula. Unajua hata usipopata shilingi kwa mfuko, utaingia tu kwa shamba yako na utapata chakula. This county still has vast tracts of fertile arable land which provides enough food for the locals and a surplus to feed other parts of the country, making it one of Kenya's important bread baskets. Like Murang'a, this side of the Aberdares is also green even in the face of a historic drought affecting many parts of the country. For the Kinangopians, this is hope. They have learned not to just survive the cold, but to thrive. For some, they wouldn't want to live anywhere else. Na ndingĩhota kuma gũkũ ndathi kũu ngũthiĩ
kuigua rĩera rĩakwa rĩacenjia. In cold places, they have a saying, there is nothing like bad weather, just bad clothes. My journey across these cold parts of the country has been refreshing. I have learned how different life is in these cold areas. Naona hata ukiwa najua watu watoi jacket. Hii werewe ni Kinangop. Na baridi ya hapa imetufanya mpaka hii kuwe ndio suti yetu. January to December. Kabuti hii umeona nimefaa hata jua ikue. Tumezoea kukaa namna hiyo. Labda tunatoa ukienda kulala. Kulala. Labda. Today we have a long journey ahead of us and we need to fill it up with food. So for breakfast we are going for something solid. Githeri, a common food for breakfast here. Sasa ni maji tu tutakuwa tukikunywa siku mzima. We then go down the Tugen escarpment using the winding road from Kabarnet. We make a brief stop at Marigat town. Tuko hapa Marigat. Nota moto na ng'ombe wenzangu. Mimi nimetosheka. We're headed to Kapedo and we need to get bread and water. Not the most practical way of carrying this, but this will do. We take the B4 road that runs from Nakuru to Tot. Immediately after passing Marigat, we pass the Chesumei Cliff, a great place to do some nature walks. Lakini leo, we are heading straight to Kapedo. Kapedo lies at the border of Turkana and Baringo counties, which is one of the reasons for the continuous conflict. Most of the times that Kapedo has been in the news, it has been the ugly side of it. Tucked between Baringo and Turkana counties, the small sleepy town hits the headlines every year with cases of insecurity which follow the same pattern. Well, the killing of 9 people over the last few days in Kapedo was returning from a food distribution exercise in Kapedo when it was ambushed by armed bandits. Today's banditry attack that left 3 police officers and an education officer dead in Kapedo. However, leo kizuri kitajiuza. We arrive safely in Kapedo, but there is a catch. We just can't start shooting yet without finding out if there are other people shooting. Na hawa hawashootingi na kamera. So we've just arrived at Kapedo. A few things that you have to do kama unakuja hapa kushoot. Kwanza lazima ujulishe chief. Second, hukujua si mchezo. So lazima ujiami. Mimi niko na maji, niko na shades. Jua si mchezo. So right now, one of us has just gone to talk to the chief so that, you know, we can get the go-ahead
and also a brief of where we can go, where we can't go. As that's happening, tunajitayarisha hapa to make sure just stay hydrated throughout. Now we can head into town. So in this show, tunapenda kuambia why a place is called what it is called. You've heard of Kapedo. What is Kapedo? Tueleze, jina Kapedo ilitokea wapi? Tokea kwa Imawe. Imawe? Watu wanasemanga tu Kapedo na wajui. Kapedo ni Imawe. Imawe? Na ni kwa nini inaitwa Kapedo? Sababu imetoboka. Tokana ile kitu imetoboka na pede. Na pede. Hiyo ni lugha gani? Ni Turkana. Turkana? Okay, so na pede. Kwa hivyo sasa na pede. Na pede. Yenye imetoboka. Na ilikuwa hivi? Ilikuwa hivi. Unaona si imetoka toka. Kwa hivyo ilikuwa kubwa alafu sasa ikavunjika. Kwa hivyo hawa Turkana wa Kapedo walikuwa naishi tu hapa. Walikuwa naishi huko hapo juu. Alafu sasa wakaenda huko. Mbona walihama hivi? Yes. Wewe ulijipata huko? Nilipata wakiishi huko. Na ukaambiwa ati kitambo mlikuwa mnaishi huko. Okay. So this is why this place is called Kapedo. Wow. Mimi naweza pata kijiti? Gani? Hiyo. Hiyo inakaa smart. Haya, asante. Kusema asante na Turkana kusema Nyajogon. Nyajogon. There isn't much going on in this town, lakini behind the town we have the hot stuff. Kapedo Falls are the hottest falls in the country. The waters forming the fall have their source from a hot spring about a kilometer away. The river reaches the falls while it is still hot. Hapa ndio kama bafu ya kila mtu kwa town. The water is saline and not good for drinking, but it is good for doing your laundry and bathing. Hii maji yaishi. Hii maji nile sio ile kama yenye huwa inaenda inakatika. Hii maji vile tu ilianza kuja hivyo tangu haikatiki. Ndio tunasemanga sijui permanent. Kwa sababu tangu nika miaka na mikaka ikiwa tu inakaa hivi. Tumekuwa tukioga, kuchota maji ya kuosha vyombo, nguo. Pia wakati mwingine huwa tunakuja kuosha nguo hapa. Pia ni kama yenye maji yenye inikaa imechamushwa. Sasa kuna hiyo joto ambayo ukioga unafeel at least uko huru ama umeachiliwa. Sasa maji inatusaidia kwa wakati mwingi wakati tunakuja kukamata pia ama kushika samaki. Sasa vile haya maji ni moto, kama mtu kama mimi mwenye sijazoea naweza enda nioge pale? Unaweza oga ukiwa unahitaji. So hatuwezi kuja hapa alafu tuambiwe ati kuna maji ya kuoga na kuogelea and then we don't try. Hapa maji ni cool and so relaxing, But if you just take a few steps this way, maji ni moto. What? Imagine hata unaweza pika chai nayo. It's so funny. This place is quite cool. Alafu kienda tu hapa. Hot. Cool. Hot. Cool. Hot. All those times nilikuwa naambiwa kama mtoto nisicheze na maji ya matope. Look at me now. Hii pia ni bafu ya Kapedo. And both men and women use it. You have to wait your turn. Saizi, the women have gone in, so I have to wait my turn. Na ndio maana nilikuwa nacheza na
moto baridi, moto baridi. Yeah, so we'll just wait and then I'll take you in. Muone. Kwa wale mnaogopa maji baridi, hii ni shawa ya maji moto. The water feels very hot at first, but after a while, mwili unazoea na uchafu unaogelea. Hapa nisipotolewa nitakaa siku mzima. Kuna vile mwili kishazoea maji moto usikii kutoka. A few meters from the main falls is a smaller one which used to supply the town with hydroelectric power. But not anymore. Wakati mvua ilinyesha, kuna hiyo force ya maji ikapasua hapo hivyo. Sasa vile hapo hivyo ilipasuka, kama tungekuwa na amani huko hapo awali kitambo, tungekuwa tumetengeneza hayo maji ipitie pale. Kwa sababu ya insecurity ndio ilifanya sasa ikasidi kupitia hapo. Sababu ilikuwa shida tukitoka kijiji, tukitaka kutengeneza hayo maji ipitie pale, ilikuwa ni shida sana. Wao ukipatikana hapo hata upanda hapo hivyo. Na sasa kwa hivyo sasa hakuna stima. Sasa hizi hatuna stima kabisa kwa sababu ya insecurity. Hata sasa hizi kenye nafanya sisi tukua hapa ni vile amani iko kidogo. Kama hiyo amani ingekuwa hata sasa hizi nyinyi wenyewe hamungekuwa hapa. Na amani hapa imekuwa tangu lini? Ni juzi tu wakati serikali ilianza kidogo kureact. Now that there is peace, the children can freely play in the river. Sadly, because of insecurity, what would be a small resort town is on the decline. At one time, Kapedo even had a swimming pool. So hapa was a pool. So wazungu walikuwa wametengeneza pool, actually wanajua starehe, because now I'm imagining you're just swimming over here and you're seeing this wall, the beauty of nature. There's a toilet here, there's a house over there. Obviously there's no pool now. The natural one is much better. But hii ilikuwa starehe. So kumaanisha Kapedo iko na potential mingi sana. Mingi. Hata nitoke pool. Tawe liko? Wewe taweli yangu iko wapi? Naingia town. Siwezi enda hivi. Kashot kadogo, so acha ni vae. Hii iko juu. Hii iko. Hapo. Kamini skirt. Na fimbo. Haya, sawa. Hey, kupoa. Huku mwanaume kuvaa mini skirt ni normal. Ninafaa nitembee hivi. Now I can explore the town. Despite being a stranger, I don't stand out at the pool game. Our Turkana boys are tall. I feel like a grasshopper in their eyes. It is like I'm not even there. The peace means that business in the town can go on as normal, but you always get the sense that it is not business as usual.
a contingent of the Kenya Army has been deployed in the area to boost the national police in security. Despite this, many visitors make this trip to Kapedo. It is mostly because visitors are normally not the target of the fighting here. Hi. Nagnai, amok. Yadawa. Yadawa. With a kopia on my head and a mock on my feet, I now feel like a real Turu. Kapedo town is next to one of the biggest calderas in Kenya. Though it is only a few kilometers away, by road it is very far and we have to make it there today. This is one place where only a raised vehicle can cut through this terrain. On the road up, we do not meet any other vehicle except for 2 motorbikes. Before there was no road leading to the caldera, but today there are geothermal wells being dug in the area, hence this road being made all the way to the top. Finally, we arrive at our destination. Silale is the largest caldera in the Gregory Rift Valley. If you didn't know, Rift Valley are different. What's a caldera? What's a crater? So a crater is when things explode out of volcano. Rocks and other materials forms a crater. But a caldera is when the volcano collapses. Now it's a dormant volcano. It's a dormant volcano, so usiogope. But a caldera is when the volcano collapses. And it's safe. There are actually people living here. Kuna wanyama, kuna homesteads, kuna vitu mob. Unaweza kuja tena pia. Ka we ni mtalii, kuja, utakula nyama huku chini. This place looks deserted, but after a short time we have company. Friendly company. Ni watu wa Chelsea. Hawatishii maisha. Wangekuwa watu wa Arsenal kungekuwa kubaya. Hapa utaki kukutana na Gunners. Jersey si ya Pokot, ni ya Chelsea. Hapa watu wamependa football sana. Napenda hii. Kununua tu. Kununua Sasa wewe ni unapenda hii Chelsea? Tunapenda yake. Tunapenda yake. Mtu anapenda yake. Na yako? Hata yangu. Wewe ni wa? Hii. Shati. Uko ndani. Wewe ni wa hiyo shati Hapa sasa tunaita Keteng ya Silale. 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 Na Keteng ni nini? Keteng ni shimo. 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 Keteng ni shimo. Keteng ni mahali iko shimo. Na hiyo jina Silale inamaanisha nini? Silale? Silale? Kwa maana yake yani Silale hapo sijui sasa. Nilipata tu jina kama hivyo. Nilipata jina. Sasa hiyo jina Silale. Silale oli. Inamaanisha nini? Silale. Unajua hiyo miti. Miti. Ilikuwa miti zamani, iko miti inaitwa Silale. Aribu sisi tuko na Kablanga hiyo majina Maasai. Na Bokot ana nini naitwa iko miti inaitwa Silale. Miti tu. Before the road was cleared, the best way to visit the caldera was by air. Okay.
Silale is a beautiful place and the development of geothermal power is getting to open up this remote area of Baringo. Hapa maji ndio shida. Si unaona sasa hata ukikaa hivi unaona mapunda, ngamia, mang'ombe, lakini maji ni shida. Sasa kutoka hapa mpaka wapi? Mpaka kwa lake. Lakini lake Baringo. Baringo. Lakini sasa hii GDC ndio amesaidia jaribu kutusaidia. Si unaona hii kitu sasa kinakuja. Hiyo kitu hapo. Hiyo pipe umeona. Hiyo sasa ndio amesaidia kiasi. The caldera does get a lot of visitors and we have just missed those last tourists by a few hours. Kuja leo. Walikuja. Akasimama ile mbegu ile mawe ile. Hata sasa hivi kuenda kwa huko naona maji ndege hadi. Kaa. So lakini hao wako wana shida. Hapo. So wanakuja wanakaa, anaenda anakunywa chai hapo. Kwa sababu hao wanakujanga asubuhi saa 12. Na wanashuka ndani. Ndege iweza kuingia ndani. Anaingia ile mlima anasimama ile mlima ile. Ile pale Yaka. Silale and Kapedo are being developed to produce clean geothermal power and this is opening up the place. Lakini sasa kama mimi nimekuja na nataka kuingia huko ndani, sasa mtu atafanya vipi? Hakuna. Unakuja tu? Unaenda tu na watu. Unaenda na watu tu. Hata watu GDC anaenda mpaka chini. Anatembea, analala huko, anakula mbuzi. Hivyo tu. So kama mimi nikiingia huko naweza kula mbuzi? Kabisa. I have really enjoyed my time here. I got to take a hot shower in Kapedo. Nikavaa nguo kama mturu. I then visited the biggest caldera in the area, Silale. Met some die-hard Chelsea supporters deep in the bush. Kapedo and Silale are not that different. Kapedo means something hollow and Silale is a large hole in the ground. Okay. Sasa wewe kama mzee mimi nitakusalimia vipi? La Sapai. Mimi nasema hapo. Mimi niseme? Sapai. Sapai. Oh, okay. Mimi nasema hapo. Hapo. Haya, sawa. Nakusema asanti. Nakusema asanti. Nasema asanti. Sir. Sir. Next week we are going down the Kerio Valley. The place of many rivers. Despite the troubles, it is a great place to visit. And I've learned something, how to say thank you. Sirra. So mwache kusema asante. Siku hizi mnasema tu mtu akikupatia kitu unasema sirra. The average elevation of Timau town is 2,816 meters above sea level. The town folks are usually up and early with many school kids bracing the morning cold. Mornings are particularly cold but very special if you manage to wake up at sunrise. Tumelala poa hapa Timau. It's the coldest town we've ever slept in, but I'm not complaining. Manze nimechoka na jua na dust. I'm so happy to be here. And the cherry on top. Ona hii. Mount Kenya. Talk about carrying the world on your shoulders. Hey. Supu sindio? At this time, the mighty giant of Kenya is well visible in its majesty. Now I see why communities here believe God lived there. I mean, look at that. Si hata wewe unaona. Mornings offer the best sighting of the mountain as the peaks are clear with no cloud cover.
During the colonial rule, these lands had so much appeal that the British decided to resettle World War I ex-servicemen here as a widespread response to the problems of reconstruction after the war. The schemes were undertaken as a debt of honor owed to British ex-soldiers. Timau was part of the land distributed to the ex-soldiers, and they did not come alone. Where there is a war, they are prisoners of war, ama? Sasa hapo ndipo Waitaliano waliingia WhatsApp group. These prisoners would later be involved in farm and construction work as well as road building. The land was subdivided into schemes. The settler soldiers could afford to live lavishly right at the edge of the mountain, as was seen by the living standards and the houses and hotels they built in these schemes. And that is how the British colonial architecture spread all over Timau. To get to these houses, we have to drive this forest in Kiambogo, named so because there used to be very many buffaloes, mbogos, here. The old roads here remain the same, yet they were made about 100 years ago. These houses were constructed from local materials, hand-dressed masonry for the walling, timber trusses for the house and roof structure, and clay bricks for the walls, river stones and cement for the chimney well shingles. Also something that was very popular, for the roof they used motarakwa or red cedar, a tree that was declared endangered as we learnt in Garindari. Huu mti unaitwa motarakwa ama African pencil cedar. African pencil cedar. Yeah, I'm a red cedar. Yeah, I'm a red cedar. Yeah. Yeah. So it's one of the endangered species now. Yeah. Species. Ambayo tuko kwa hii forest. Yeah. Na actually they are in demand. So samani kitambo, samani watu walikuwa wanakuja na wanakata hizi miti kutumia kama building materials, pressing post. Lakini sasa Gandari wakati sasa wamepata hiyo usukani ya kuhifadhi mazingira. Yeah. Sai no more logging. Yeah. They are now very well conserved. Okay. Yeah. So this it's quite illegal. Yeah, it's now protected. It's illegal now to cut this. Yeah, if you found chopping them, definitely you must face the law. Yeah. Yeah. So hizi ndio maana unakuta there are a lot of logs lying down. Yeah. From the brown olive, so from the brown, from the red cedar. Red cedar. Yeah. Oh, so au zazi zinaanguka zenyewe. Yeah, naturally. Na kuna mtu anazishika. Yeah. Okay. And they are termite resistance, so it can last for many years on the ground. Okay. Yeah. The forests back then were filled with these trees, but today that has changed. The workmanship was so thorough and exact. A quick look at the masonry stones of the house still shows the razor-thin stone edges that had been shaped by hand. To achieve this, thousands of man-hours were needed so as to get the fine piece of art. After independence, the sitting regime began resettling Kenyans in the land previously owned, or shall I say dubiously acquired, by the Mzungus. The land was to be sold to prominent Kenyans and to those who fought for independence as a way to unruffle the already flared tempers. After independence, most of the land came back to the Africans. However, that is a story for a different platform. These 5 homesteads were bought from Major Gibbs by the famous King of Meru, the late Jackson Angaine, and currently house his family members. Paria mama. Nzuri sana. Sasa hapa panaitwa vipi? Kiambogo. Kiambogo. Timau. Timau Kiambogo. Kiambogo. Na Kiambogo ni kwa sababu ya Mbogo. Walikuwa wengi. Walikuwa wengi. Walikuwa wanakuja kwa, hata watalii walikuwa wanakuja kuangalia kuona. Na sasa ndio hata nyumba ikajengwa huko juu.
wakaenda kuona hapo treetop. Hapo treetop. So na hii nyumba hii inakaa design yake ni ya kitambo, si ya hapa karibuni. Nani alijenga na historia yake ni gani? Watu wa British ndio walikuwa na watu prisoners hawa wa Italian. Ndio wakaanza kujenga, wakakuja nao. So Italian prisoners wa British ndio walijenga. Ndio walijenga. So watu wa Italiano ndio walikuwa watu wa mkono. Watu wa mkono. These English houses were built to last. Yani hawa watu hawakuwa na plan ya kutoka huku. It is 2022 and they are still standing. So hapa uliingia mwaka gani? 1968. So imesimama tangu hiyo miaka yote. Na ati ilijengwa mwaka gani? 1946. 46 ukaingia 68. Na sasa hapa ni kwa Angaine. Unaweza tuelezea, unajua Angaine alikuwa mtu mkubwa sana. Unaweza tuelezea vile alikuwa, maisha hapa ilikuwa aje? Sasa ulifika ulipata mbogo hapa ama? Angaine alikuwa Minister for Land and Settlement. Wakati hiyo niliingia. Sasa akakuja hapa na ndiye alikuwa amepeana mashamba. Mashamba hii ya pande hii kutoka hapa mpaka juu ni ya watu wa Maumau. Wale walikuwa wamepewa wa Maumau. Sababu Maumau walitoka huko kwa msitu 1963. Sasa hawa ndio walichukuliwa wakakuja kupewa mashamba pande hii. Wote wakapewa. Naye alikuwa Minister for Land and Settlement. Sasa wakipewa mtu alikuwa anapatiwa sheep na ng'ombe. Na ng'ombe, nazo ni za kulipa. Ni za kulipa serikali. Hizo ukipatiwa shamba na hata ng'ombe unalipa ukahesabiwa pamoja na shamba. Ukapatiwa sasa ukalipa na pole. Menti iko hapa tu juu. Ndani ni udongo. Ndani ni udongo. Udongo. Inawekwa udongo, alafu hii kawekwa juu. So alafu wanaweka mawe, alafu cement sasa ya kushikilia tu ya mwisho. Ya mwisho. Kwa si vile si ufanya kila kitu ni cement, mawe. Hata hii wanaweka ndani. Wanaweka hiyo udongo. Alafu sementi juu. Hata hii ukitoa inatoka udongo. Mbao ile ya kitambo. Mbao ile ya kitambo. Si ukiangalia hata hapa iko na udongo hapa inakuonyesha. Hapa ndio kulikuwa na counter ya kuweka pombe sao na kila kitu hapo. Pale ni moto walikuwa wanaweka ya ndio chimney. Chimney. Hiyo ndio chimney. So kuna pombe zao. Chimney hapo. Ya baridi. Wanakaa huko. Wanakaa pande hii. Alafu sitting room nayo iko pande hii. Walikuwa wanakaa pande hiyo. Na kuna space nzuri. Sasa ndio ile mbao. Sasa nikaa nyumba yote ni mbao. Hiyo ni mbao ya hii mtarakwa. Na ukitaka kukata ile imebaki. Ni lazima uende uchukue barua kwa ndisi huko. Huwezi kata huwezi kata hivyo hivyo. Huwezi kata hivyo hivyo.
Hiyo inaitwa Mutarakwa. Mutarakwa. Makwako tena umesema ni kama zile zimebaki, kwa hivyo si mingi. Si mingi sasa sababu ilikatwa yote. Ni kidogo kidogo tu imebaki. The houses would last long as the main structure of the house was from timber, the mutarakwa or the red cedar. But the walls were made from bricks, made from mud. Yani mzungu alikuja kujenga nyumba ya matope hapa. The locks in this house were somewhat special. Inajua wengi hawajaona. Manze, ona hiyo. So sophisticated. That's all you need. Ni tu lever. But then vile amejenga all these years to still survive, and then bas. Now I'm happy. I mean, just look at this house. And then you got peace. It's very rare that you see a house these days that has been designed to blend with nature and still stand out. And this is just shows you the mindset of the people who are designing this. And then the history. So ni British, it's a British home, but then watu wa mjengo walikuwa Italiano. For me, that is it's mind-boggling, you know, because watu wengine waonangi hivyo, but it's just a reality. I don't know what to say. Mimi naweza penda nyumba kai, sijui mchange ndio ni get how kai nijenge pia tufanyange episodes zingine huko kwa nyumba yangu. Anyway, I'm grateful. A few kilometers from these English homes is a special homestead that not many would tell hold a special gem. This is one of the oldest hotels in Kenya. It is older than your grandfather. Aje unauliza? Unless your grandfather is about 130 years old, then this building is older than him. This piece of history used to house the British elites when they wanted to observe wildlife, because behind the house is a stream, and at the time was a major watering hole for animals in the Mount Kenya forest. The deck behind was used as an observatory and was also used for hunting. From here, the peak of the mountain is still clear and visible and majestic. Now we know why they chose to build here. Many of you are familiar with the Treetops Hotel in Nyeri County. Well, hapa Timau, kuna Treetops Mwitu, so to speak. Gibbs is said to be the one who put up this building near the foot of the mountain. The setting was very good as the area was teeming with wildlife. This one was one of the properties that were bought by the Africans after independence. It is said to have been built in 1890s and still stands to date. Joe na Savi? Habari. Sasa hii ni nini hii hapa? Hebu nieleze. Hii ni history ya inaitwa Treetop. Ilijengwa 1886 wakati wa ukoloni. 1886. Walikuwa na kaa hotel. Mingi wanapania huku. Alafu wanaenda kwingine. For now kama hivyo unaikuta ikiwa. Sasa ilikuwa imesimama hivi? Iko hivyo hivyo. Mti bado inapatikana huyu? Iko tu. Inaitwa aje? Ni red cedar. Ama unaitwa aje? Red cedar. Murana. Na hii ni ile ya zamani ama mumeongezea? Hakuna kuongezea. Yenye ilijengwa ndivyo iko hivyo. Vile tu ilikuwa 1886 ndio iko hivyo tu. Back when it was built, there was plenty of wood as this area was covered by dense indigenous forests. Mutuma's grandfather acquired the land and the building, and for a long time, this was not a hotel, but rather a home.
Sasa iko hivyo. Oh, okay. Yeah. So hata hii mbao ni ya kitambo. Ni ya huku kwa tio hiyo wakati ilijengwa tu. Okay. Na kuwa na nyumba ingine ya gorofa huku? Hakuna. So sasa nyinyi mlikuwa yani sasa koko. Kitchen. Oh, hii ndio kitchen? Hii ni kitchen. So, okay. What do you see? Washa vyombo nini kila kitu. Kwa unapika alafu unapeana chakula huko. Unapeana chakula pande hiyo. Yeah. Mwingine ndio ile. Saa hii nayo sijui ilikuwa ya na hii ilikuwa ni yao kontena yao. Okay. Naweka vitu yao. Ndio nayo ni ya cabinet. Yeah. Hii ni ya ile kitambo. We. Na sasa hapo ni room ilikuwa kulingana kutoka kule ukibandishia manguo upande hii. Kutoka table upande ile. Ndio hivyo. Kwa hivyo hata hii yani hakuna structure mmebadilisha? Kuna vyenye. Yeah. So hata hii bolt kwanza ni mzee kushinda 1886 juu nyumba ndio ilijengwa 1886. Yes. Na hii naona hata nitoka chini walijua ku design. Oh, hata kuna design hapa. Aya. Walikuwa wamemakinika. Oh, naona hapa DVD. Yeah. Okay. Sasa hii ni sehemu kwa mnaishi hapa. Kwa naishi hapa. Yangu ilikuwa pande ile. Papa na mama ni papa. Ukimaliza kupika chakula unaweka kwa hika draw. Hapo nayo na hivyo. Kwa hivyo hiyo ndio kwa maisha. Jiko nayo inawekwa hapa. Ukiwa na baridi. Ukiwa na baridi. Naweka tu makaa. Pia kuna kuhakisha moto kwa nyumba. Na sawa hakuna mbao. Mbao. Wacha nikuulize, kuna plans za ku renovate? Kuitengeneza ikae vile ilikuwa inakaa ama kwa sasa itakaa tu? Hiyo plani iko na hii ndio. Pesa ndio. Lakini once ikuje utaweza kuitengeneza. I'm just imagining what life was here. Probably unaenda pale unachukua ka drink kako. Hata sometimes una improvise, maybe vitu haziko, alafu unachukua ka sip. Fresh air. Hii ndio life. Of course kuna wenye walikamu wakaona, manze, hii view kuna venye lazima niende niichukue poa. Hii view lazima tu. Hakuwa na simu. You know those days you just took it into your mind. Una tu focus, una make sure unaikumbuka. And of course kuna wale walikuwa wanataka kuona TV. But hizo siku hakuwa na TV. So nini walikuwa na watch? Ilikuwa tu ka book. Unaenda hapo kwa kakona na kachai. I have learnt a lot of history in Kiambogo. I got to visit an old English house and one of the oldest hotels in Kenya. This week on Twende, we are in the land of Kamosere, Kirinyaga County. I get to ride a special vehicle which has 3D power. We visit Mwea and show you how they produce rice. We get to see how the animals work alongside the tractors. Niko chini ya mwamba na mwamba juu yangu. We visit one of the oldest bridges in the world. We visit a castle in the forest that has a royal history. Yes, Kirinyaga has a castle. Or is it?
journey begins quite early. It's an exciting day to travel. We find our way out of the CBD using Highway A2, which is the Nairobi-Meru Highway. And we take route to explore and make discoveries. After Kenol, the road turns into a single lane, well paved, with expansions underway to make it a dual carriage road connecting it to its bigger brother, Thika Road. At Makutano ya Mwea, we take a right and continue on with the Highway B6. Yes, I know I said Embu. It's on the same route, but that's a story for another day. From here you notice the land starts to get flat, which makes our next destination well situated. The Mwea Tebere Irrigation Scheme. It's expansive and massive. It's 30,035 acres of land starting from Kirinyaga County, touching Embu County in the south. This massive project supplies the rice sector in Kenya with over 60% of its domestic rice. Now February ni harvest season. NTV. NTV, eh? Welcome to Mwea. Hii ni kama imenirudisha high school. Kumbuka zile babasi za Face Me by force. Sasa lazima niangalie ubest yangu tupige story sasa. Engine power is normally measured in horsepower. So tunaweza sema hii ni 3 donkey power. Ama in short, 3D. Hii ni ya kazi. Oh, sasa wamalize ndio waweze kufanya kazi. Haya, sawa. Unasikia, lazima umalize shule ndio uweze kuraidi. Hii ni VIP. Usiposoma wewe kaa huko kwanza usome kwanza. Junior Kenyatta Mo Sokra. Haya, sawa. Of course, hapa tuende tukiona kazi ama activity, we must join in. Hey, si mchele tunakata. Yes, grass grows in the same fields, same as the rice, and this makes for good hay. Namsema kukata hii nisitumie nguvu. Eh. Oh, you kata mtu. Ili kukata. Acha basi bado nataka vidole. Kama singekuwa nazihitaji ningefanya na nguvu ndio. Hii ni panga pure bisuri. Hii ndio pure bisuri. Naitangwa latun crop. Ile mshoka. Tun crop. Latun crop. Yani harvest ya kimera. Sasa hii imemea tena sasa. Imemea tena. Oh, okay. So ya kwanza imepita. Sasa ya pili. Na ya pili ndio sasa ndio ya pili sasa. Hii sasa ndio ya pili. Ile tunakata itakauka. Itakauka. Ila jioni itafungwa kama ikiwa hay. Oh, hii ndio itakuwa hay. Itakuwa hay. The scheme was established in 1956 by the colonial government on 30,350 acres in Mwea constituency, which is the present-day Kirinyaga County. The scheme attracts a lot of birds like these egrets and open-bill storks thriving in this area. But where do they get the water to grow all of this rice? Sasa hapa maji utoka wapi? Maji utoka kanal. Kanal? Kanal, kwa pande gani sasa? Maritrikua. Oh, huko? Hapo kwa Jackson. Hapo kuna kanal. Kuna kanal. Na kuna ingine ambayo imepitia huku juu, inaweza maji huku chini sasa. Oh, hivi. Sawa, hivi ndio juu. Hivi ndio juu. Alafu sasa maji sasa kuna mifereji sasa inapita. Mtaro.
After tukule mandazi, wacha sasa tukule vumbi. We head to the mouth of the canal. These wheels here either zinafungua ama zinafunga, na ndio zina control kama maji inapita ama yapiti. Now, to allow water to go that way, there's another wheel. And this is a singular one. Na nimeambiwa inahitaji sembe. Manza sijaifika hapa, mimi usoma tu kuhusu hii scheme. It's quite elaborate and I'm quite impressed. The irrigation scheme gets its water from the Thiba and Nyamindi rivers that flow from Mount Kenya. It is the dry season and the Thiba levels are low, but it is still flowing. Sometimes the levels are so low that there isn't enough water to feed the irrigation scheme. While water is diverted for the scheme, we still need to leave some water for the people downstream, na watu wanaendelea tu kuongezeka. If the trend continues, the Mwea irrigation scheme may disappear because of the adverse effects of climate change. That problem is set to be addressed by the construction of the Thiba Dam upstream, which will help secure the year-round water supply for the country's rice production. The 40-meter tall and 1 kilometer long dam being built in Geshogo will create a reservoir that will allow a second harvest every year in Mwea. For now, the irrigation scheme has enough water and land preparation is going on. A lot of things have changed since the British left, but some things remain the same. It's not just donkeys that get used here. Yes, bulls are still used in Mwea when preparing the land before planting. That doesn't mean that people here haven't embraced modern tools. Tractors are also used to plow the land. So is this a competition between the old and the new? No, they actually complement each other. The tractor plows and the bulls level. Hapa kuna harmony as the more powerful and faster tractors turn the earth, the bulls follow to level the ground. The tractor may be modern, but the bulls receive a lot of love from their owners, and you get to see this after the job is done. Hey, they get a good scrub. Our rice story is not over yet. Hatuwezi maliza na ng'ombe hata kama wanazipenda hivyo sana. When rice is harvested, it has to be processed in a mill. I head to one of the mills in town and meet up with Joseph. Hii sasa ndio hii tunaita paddy rice. I have the samples with me. Sasa hii ndio? Yeah, the paddy rice. Ile imetoka kwa shamba. Sasa hiyo mliona huko kwa shamba. Sasa hii sasa. Hii pia ndio inaitwa mpunga. Ndio hiyo sasa mpunga sasa. Mpunga. Ile hajafanywa kitu yote. Imetolewa tu kwa shamba. Ni mbegu yenyewe ile unaenda kupanda inamea. Alafu sasa after hiyo nini inafanyika? After hiyo tunaletewa hiyo mchele kwa machine, lakini first of all kwanza inafanywa drying. Sasa ikifikisha ile mwisho ya kusiaga ndio tunaletewa kwa machine. Inapelekwa to different processes. First of all inasiagwa, ikisiagwa inatolewa hiyo ngozi ya juu inakuwa brown rice. I have the sample here. This is now the brown rice. Kutoka hapa inakuja hapa. Sasa inakuja hapa ikiwa kwa machine. Hii sasa ndio brown. Hiyo ndio sasa ndio brown. Sasa hapa ngozi kanatolewa kwa juu, bado ni by product of rice inaitangwa rice husk ndio hii sasa. Sasa hii sasa ndio husk. Yeah, that is rice husk. Hiyo kwa ngozi ya juu inatolewa kwa mchele. So inatoka mpunga, inatolewa hii husk. Hii sasa ndio mchele. Sasa hii ndio brown rice. Brown rice. Bado haijafika white. Hiyo ni brown rice. Okay. Sasa kuifanya white sababu wangi wamezoea white rice. Unaipeleka to another process inaitangwa polishing. Polish hiyo mchele. Sasa ndio inakuwa white rice. Yes, najua you didn't know that fact. Mpunga unakuzwa. Ukivuna unapata mchele na ukipika unapata wali.
Sahi watu wa Coast najua wanasema even ndo tumekuwa tukisema. Travel 100 kilometers from Nairobi and visit this beautiful place in Kirinyaga where they grow grass for humans. The people are friendly and you can learn a lot. Kirinyaga has been good, but the adventure is not yet over. We divert to Morori off from the Mwea Embu Highway. Here, we head in search of a spectacle. Bridges are a marvel of human engineering that make travel easier and exciting. We love featuring bridges on Twende, but this next one is stuff you just can't make up. Really, no human made it. All the bridges we have featured are all new and are made of concrete and steel. In Kirinyaga, there is a bridge that is the oldest in Kenya. In fact, it is older than the country. It is safe to say that it is millions of years old. Hapa sijui vile tutapita, wacha tu tuende hivi. Normally, we humans, after making great architectural projects, like to humbly put our names next to them so that future generations can know the humble people who cut the ribbon. However, hii bridge haina kibao ambayo inaonesha ati who made or opened it. The local people call it Ndarasa ya Ngai, the bridge of God. An aerial view portrays a normal dusty bridge, and most people will just be content with appreciating the bridge from above, and it is much safer there. But then again, you didn't tune in to watch The Ordinary. Twende. From above, it is a bit hard to appreciate the beauty of this natural structure. Lakini ukiwa chini ya mwamba na mwamba juu yako, vitu ni spectacular. Some people see a bridge, I see a hollow cave with a light at the end of the tunnel. Depends on your perspective. Such a dangerous place because it's very steep as you go down. There are obviously steps because there have been people here. But it's dangerous, so be very careful. But once you get here, you're going to be facing River Nyamindi, which is a dangerous river. It's been known for many things. It's one of the rivers that feeds Mwea. The human bridges are normally built by the lowest bidder. So hii mambo ya kurembesha sijui patterns, sijui colors, ama concrete atmosphere, hapana tambua. You get what you pay for. It's very interesting, the ceiling pattern. Because inakaa nika imedesigniwa. Not any design that I've ever seen, like naturally, you know, because I'm usually in the city. I guess you can get an idea for what your ceiling can look like. I know, hii color inaitwa turquoise. You know what? Let me try see if I can go to the other side. Now we cannot come to Kirinyaga and fail to mention Mount Kenya. The mountain gives the name to the county. There once was a princess who lived in a land far, far away. She decided to visit one of her territories far from home. Though this land was in the tropics, it had a cool climate and was covered by forests and clean flowing rivers. And the best part of it, she could still get to see snow even at the equator. Her father, the king, then had a forest cabin built so that the family would have a comfortable stay. Today, I'm tracking the princess journey to what was then a remote area in Gishugu. One advantage I have over the princess is that I get to enjoy a smooth tarmac road to the forest, unlike the old days where ilikuwa adventure kabisa.
So we're here at Castle Forest. I want to find out mbona inaitwa Castle Forest, yeah? And nimeambiwa nitafute kanyumba kubwa, niongee na rafiki yangu anaitwa Anthony. So, Anthony anakaa wapi? Anthony ako wapi? Ako hivi? Ni hivi? Side gani? Hivo? Sawa, asante. Now, why was this house called a castle? Ama hakukuwa na nyumba nyingine? We shall find out. Sema habari? Mzuri mzuri. Wewe usijapotea? Hujapotea. Karibu. Asante. Karibu. Yes. This is Castle Forest Ranch. This is the old house which we hear was built in 1910 by the British. 1910. So it's quite an old house. Yeah. Later on it became a forester's house. Yeah. And later on it was turned into a hotel. We made this veranda. The house was without a veranda. So it was built 1910. Yes. And then this veranda was in 2000. So it took 90 years for people to think maybe we need a veranda. Yes. Dutch lady came. Yeah. The place was almost down. So I think because she had a plan of reviving the business, yeah, she had to earn the veranda. Yes. Plus, are there other renovations? Yes, a few. Like this bar was not the original one. Actually, there was no bar. So this was meant. Yeah. It's our small bar and a small dining room over here. So there are a few renovations done. This makes me feel like we are back in the, in the 60s or... Yeah. So this is... Sasa kuna... Tunaweza ingia hivi? Yes, you can have a look. That's a small dining room hapo. Wow. Yeah. Very cozy. A small dining room. Also doing some renovations here. Yeah. There's like a fireplace. With a fireplace. So we make a fire here in the evening to keep the place warm. Yeah. How cold does it get? Not very cold, but at least it's cold because we are on the slopes of the mountain. It's cold enough for a fireplace. Yes, so we need a fire, yes. Yeah. So we make fires in the evening or by daytime if it's cold. Manze, you know what I've just realized is the princess was a princess before akue queen. Yani, like if she was a princess now, ningepata chance. So mi nataka tu reach out to the royal family. Nasikia siku hizi muna accept watu wako nje. Tuongee bana, tufanye biz. This is the life. Manzo unakaa hapa, unafungua hivi. I decide waangalie mountain. Ukiangalia mountain, si shida zako hata si kubwa sana. Because that's the mountain. Maybe you're making a mountain out of a molehill. But najua kuna watu wengine wanasema, so what if some lady who happens to hold public office in a foreign land stayed here? I mean, my shosho alikuwa the daughter of a paramount chief na tusumbuangi ati sijui watu wakuje wamtembelee, ati sijui nyumba ambayo alikuwa amelala akiwa mchanga. Well, there is still a lot you can do here. You can get to ride a horse. Or you can visit the river. The river flows down to where to make the grass edible for you after all. We got to show you where the rice you eat is made. Now we get to show you where the water that is used to make the rice is made. The Castle Forest is part of the larger Mount Kenya forest system that is a source of numerous rivers which provide us with most of the water that is used from here to Ukambani, to Garissa, and finally to Tana River County, where it drains into the Indian Ocean. Hapa we get to see the river when it is still a princess. It is very clean. Nobody lives upstream and thus there are no human activities to pollute the water. There are several falls and this last one is a great place to fish. The perfect place to catch the healthiest fish. I can hear the waters. Nasikia tu maji. So finally sijaifanya fishing na nako kakitu.
So I'll also be told what it is called so that I don't say ako kakitu. I meet Morioki trying to catch the healthiest fish in Kenya. River rainbow trout. Morioki, sema. Niko sawa tu, niendelee hivi. Haya. My challenge was to get to where Morioki is and try to catch my dinner. First, I had to get a few lessons before trying out my luck. Hebu nionyeshe. Haya, kasi iko hapa ni dakika moja. Niweke hapa kidogo. Alafu ndio ushika hii. Okay. Haya, kamata mtego kidogo. Shika hapa. Hapo. Kore weka hapo. Kona moja shika hii kamba hii. Vuta kamba ikuje juu. Okay. Haya. Ndio hapo. Tunafanya mara moja. Pili. Tatu achilia kamba. Sasa jaribu ukiwa peke yako. Acha nijaribu. Labda utatoa samaki. Labda itatoa. Yangu. Jaribu. Mimi niko na bahati. Labda uko na bahati. Haya. 1 2 tupa. Sojo hapo kabisa. Iko sawa kabisa hiyo. Sasa unangoja tu. Naachilia tu, nangoja tu utasikia samaki. Kama inapiga ikipiga piga tu. Hopefully I'll get something. Yeah. So Morioki is a very good teacher. What you haven't seen is that there have been 1,000 takes of me trying to get this. Castle Forest has a lot to offer. You can get to hike and do nature walks inside Mount Kenya Forest as you enjoy the atmosphere. Castle Forest is a great place to chill. Literally, manze kuna kuanga na kabaridi. For this episode, we start on a high. This landmark presents a visual pause to a viewer before the meandering eye proceeds to experience the rest of the landscape. Karua Hill is such a landmark. So hakuna venye tunaweza kuja Embu na tukose kufanya hike. So here there's a 15-minute hike hapa. It's a very visible landmark on your way to Renyenjes, just before tufike Ena town. Yeah? So we took a left turn na ndo sisi hapa tunaenda. I'm just like maybe 4 minutes in and I'm already out of breath. But just look at that view. It's worth it, isn't it? That ukisema something took your breath away because of how beautiful it is. Ukikuja Embu, it's literal. Literal. It is a moderate hill that particularly draws its popularity from its vantage position. On the way up, I was so moved by the view that ilibidi nipigie one of my closest homies. Hello? My son. Hello. How are you? I'm fine. Let me show you something. Look. Wow! Are you seeing that? Yeah? Wow! There's just something about hills, altitude that just gives me so much energy. And I love the fact that wametengeneza kabarabara hapa. So if we do not want the loose road, if you don't want that experience, you can have this one. Manze, Karua Hills can give you options.
has very unique rock formations. So we are here with this amazing view. Asanteni sana. Kuna ng'ombe inatusalimia. I can see Embu. Actually, naweza ona vitu mob. Vitu vile sioni boundaries. Hapa Karoe Hill, which is around 1700 meters above sea level. Yeah, we just Googled that. The view is just, jioneni. Being up here makes me appreciate life in its totality. It's a great place to reflect and meditate. Today the hill is popular for romantic picnics due to its serenity, but it is also used for prayers by different religious groups. In our earlier episodes, we showed you River Thiba and River Rupingazi. These two are significant in our story, since they are the source of water for where we are going next. This is Highway B7, Embu-Siakago Road. This road offers you the perfect drive. In the morning, we enter a misty eye of the mountain below. This place is really hot, so when you do come here, make sure unakunywa maji mob sana. Barabara iko sawa. Hata kama you're one of those guys who you just want to take a bicycle ride as a couple, as a group of people, iko sawa. The road is good. This is Embu sub-county on the south, known as Mbere South. Here we find the Seven Forks Dam. In short, hapa ndio stima yenu inatoka. Najua mnajua from your GHC kuna 5 dams. That's Kamburu, Gitaru, Kiambere, Kindaruma and Masinga. Sembuse ya hayo, most of us toured these hydro plants tukiwa high school. Now we probably don't remember much, right? By the way, why the name Seven Forks? Is it fork ya R ama fork ya L? Hii ni assignment to you Twenderians. Hebu kwa mkifikiria before tuwaambie. Hapa Twende, you and I we visited some of these places for the first time, even for me. Na sasa tuko in one of the most electrifying locations in this whole country. In fact, kama Rock angekuwa hapa, angekuwa anasema, do you smell what the Rock is cooking? Angekuwa anapika na stima, na hiyo stima ingekuwa inatoka hapa. Hello. Hello, welcome El Safwan. Thank you very much. This is Masinga Power Station. Mm-hmm. Now you are well there. Now I'm ready. Opened officially in 1981. It is the largest of the 5 and it is located on the border of Embu and Machakos counties. Masinga is a main reservoir that feeds the other dams starting with Kamburu. It's good to note that this is not a tourist attraction. One has to have proper documentation and approvals to access this facility. So musiende hapo mukidai ati tuliambia muende. Haya basi, tuingie kwa power. Yes. The generating unit has 4 main parts. Okay. There is the exciter part,
exciter. Yes, the excitation part. Okay. There is the generator, you'll not see it because it's covered. Okay. Then there is the turbine. Yeah. And there is the governor. Ukweli wa mambo, I knew power is complex, but I had no idea that power generation was this elaborate. So this is our turbine floor. Yeah. We'll not be able to see the turbine itself. Yeah. Because the turbine is assembly of the runner, the guide vents, and the control system that is there. Yeah. But it is down here. What happens is water from upstream, from the dam level, comes and rotates this way, rotates the turbine that way. Okay. Then the water falls down in what we call drop tube. But for your purposes, just be aware of the tail race. Okay. Then it exits and proceeds back to the river. Yeah. You saw water outside our powerhouse. Yeah. To proceed now to the next station in the cascade. From the different machines to the processes, to me being able to charge my phone in the house. Sasa ini nini? So this is our tail race. Tail? Tail race. Tail race. Yeah. Okay. So Yeah. water after being used to spin the machine, it is conveyed through this route to the other dam. Okay. Yeah. Oh, so now this one is going to the the next dam, which is Kamburu. Hao wanawasumbua ama pia hao wanakuja kucharge simu? These are part of us. Oh, they are part of you. Yeah, it is nature. Fishing is not allowed here, but there are some bird individuals who do not follow the rules. The egrets have mastered picking the fish. Here the spectacle is seeing the massive water body bila kwenda coast. So tuliwapatia assignment ya kujua origin ya jina Seven Forks. Sasa ni wakati wa kuexchange vitabu na kumark assignment. It's called Seven Fork. Yes, Dam. yes. Yeah? Yeah. Sa ni fork ya kama fork ama ni fork ya F-A-L-K ama F-O-L-K ama, and then also is it seven because of the 7 dams and then now the 2 are silent? Unajua vile kuna jina iko na letter but then it is silent. Yes, yes. So what is it? Interesting question. Yeah. Actually, it is fork, F-O-R-K. Some people write F-O-L-K. Yeah. The name comes from the shape of the river between Gitaru Outfall and Kindaruma Dam. The river forks out into fingers. Oh, okay. Yeah. And those fingers are 7, Oh, they're especially 7. during the rainy season. When it has rained, you'll see all the small streams that collect again into Kindaruma Dam. Wangapi mulipata? Haya, ongeza sukari kwa chai. You earned it. Among the 7 dams is Kambere, that boasts of being the deepest and has a tunnel down to the turbines. At first, tudhania ni kagaraj tu, only to realize that we are going down 150 meters below sea level. Yes, so saizi we are with Engineer Kethaka, and this is the access tunnel to the Kiambere station. Kona hivyo vile tunaishia Kiambere Power Plant. Yeah. Haya. Twende. This is amazing. I always thought the Ngara tunnel was long, but in this one we get to drive for a full minute. Hapa kuna kuchukua lift down, we drive the cruiser right down to the station. And how is this for driving right into your office? Make sure don't go beyond this. Kiambere Power Station, not only Power Station, Kiambere Power Station. Kiambere Power Station. Yes, 168 megawatt plant. 168 megawatts. Megawatt plant. So Masinga is 40. Masinga is 40. 40 megawatts. Yes. And how many? How deep are we?
From the surface, the surface of the water, where Kiambere is 150 meters deep. So kama saizi tuko 150 meters from the surface. Acha nione kama nitapata signal. You cannot, my friend, you cannot get any signal. Hakuna signal. I'll tell you for free. Even the bank of Saddam Hussein was not this much deep. It wasn't this deep. Yes. You know, I don't think they understand what being under 150 meters is, yeah? Let me just show you. Come. Just come, let me show you. Kuja. Come, let me show you what this looks like. This is what it means. No, Uko juu. Obviously, this is a very smooth, it's a much smoother gradient than kuenda tu hivi 150 meters. But this is granite rock, zile zenye mnatumianga kwa kitchen counter. They needed to make sure that it's structurally strong enough to hold. Hii sasa ndio engineering. Well, to get a good demonstration of how much power water has, you have to wait for the once-in-a-decade swelling of the Tana. When this happens, the spillway that is usually dry becomes a raging river. In 2019, after more than 10 years since the last flooding, the waters came with such a force it was a spectacle. The overflowing of the dam usually happens decades apart, but in the year when nothing was strange, 2020, it happened again. But if you're amazed by the Masinga overflow, wait till you see the Kiambere one. These waters will flow down to Kitui, Garissa and Tana River counties before draining into the Indian Ocean. There are plans to build the biggest dam ever in Tharaka Nithi and Kitui counties. This dam will be called the Grand Falls Dam, which will supply more power and water for commercial purposes for counties downstream. It will also help in controlling the raging waters of the Tana. Apart from waterfalls, mountains, hills and valleys, Embu has a gem that many are yet to discover and explore. And we are all about hidden gems, aren't we? On the Embu-Siakago Highway, we divert at Makema, where our destination lies 11 kilometers ahead. Hapa pana rough road, but to be fair, it is passable by most vehicles. We cross a shallow river Thiba and voila! Wengi wenyu mkisikia Mwea mnafikiranga ni michele, lakini hiyo Mwea iko Kirinyaga. Hapo ndio utapata hii. Sawa? Okay? But Mwea ni mara mbili. Kuna Kirinyaga na kuna Embu. Now when you are in Embu, you are in Mwea National Reserve. Twende. This 42 square kilometer reserve is sandwiched between River Tana to the south, River Thiba on the east, as well as bordering Kamburu Dam. Wildlife here is seen kila mahali. Basically, tuko kwao na sisi ndio tourist attraction because kwa gate it's a zebra just grazing and going about its day. Licha hayo, a few minutes into our drive, we see the endangered Rothschild giraffes wakitembea tu fwa. These giraffes are endangered. These particular ones, wanaitwa the Rothschild giraffes. Huku bana, yani hauko ni wengi. You can easily tell the animals are thriving because there are so many young ones milling about their tall parents. It could be because this is Embu, the land of opportunities,
Ama, as we learned from the guides, there's only one lone cheetah in this whole reserve. Sema Buffet. The reserve, unlike parks kama Amboseli and Mara, which are grassland savannas, Mwea National Reserve is a woodland savanna ecosystem comprising of small hills with bushy vegetation and scattered large trees. Fun fact, this small reserve boasts of having the highest population of elephants concentrated in a single area in the whole of Africa. 152 elephants call this 42 square kilometers home. However, kuona ndovu huku sio rahisi. The large trees with thick undergrowth make it hard to spot some, but as we discover, we are lucky. Kweli ndovu ni kuu. The only open grasslands are found along the main rivers and the dam. Birds find this place to be a nice location to inhabit. Brown pelican as well as other species are also found here. Embu kuna beach. Yes, coast, you better watch out. Hippos and crocodiles are also found in the dams and rivers. So tumefika hapa kutafuta hippos. Luckily we found them. Walikuwa na swim pale. And we've been told hapa Kamburu Reservoir kuna ma crocodiles. So hata sasa nikiongea kuna venye naangalia, because you never know. The Thiba River passes down this way. So na hata kuna ka island pale which marks a boundary. Huku ni KWS, and that side, the community. There's a community that lives on that side, and they're allowed to fish as long as they don't cross the boundary. And that's obvious. KWS wanna preserve nature. It's a very peaceful place, hapa Mwea Reserve. Very peaceful. And we have been so lucky, hata tunikuambia tumeambiwa ati tumedrive in and tukapata tu ma giraffe. It's because of you guys. Or it's not, but let's say it's because of you guys, because ilibidi muone ma giraffe. And also we've seen elephants, we've seen warthogs. So guys, come see this place. It's undiscovered. Today we start off the journey in Karingani location, Dangani sub-location, Mutongoroine village in Tharaka Nithi County. There is more to the name Mutongoroine because the village holds a piece of history. This piece of history, or should I say, the fairest and tallest of them all. This reminds me of the story of Snow White. Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Anyway, I was saying, this iconic tree is not found in a park or public land. Ni kwa private land. Na ni lazima tungeomba ruhusa kuingia. So residents here say there's a legend called Mutongoroni, who is the tallest in the whole of Africa. When I say he's the tallest or she's the tallest, let's go find out. Karibu. Habari. Nzuri sana. Yes, karibu sana. Asante sana. Yeah. Jina ni Njora. Okay. Na mimi naitwa Moses Gitari. Sasa nimesikia kuna mtu hapa mrefu sana. Yes. Na ningependa kumuona. Okay. Iko mti kubwa. Yeah, na mko karibu. Naweza karibu hata naona uko na marafiki wako. Niko na. Yeah. You are welcome. Ndio kwa hivyo naweza ingia? Ingia tu. Tuseme imekaribia kutoshana na Nyayo House which is 84.9 meters high. Ili tukuje kujua ni mrefu, kulikuwa na miti mingi sana within the area. So tulikuwa tunaona tu kawaida. Kuna nyingine ilikuwa huku Meru inaitwa King Mouru. Hiyo Meru County.
So kulikuwa na fununu ya kwamba hii ni ndogo kushinda hiyo iko huko. So wakati measurements zilifanywa, waligundua hii ndio mrefu Kenya mzima. Kenya mzima? Kenya mzima, yeah. So and that's why tulianza tu kuimarket. Na sasa nani hao walikuja wakapima? Hawa Kenya Forest. Kenya Forest. Yes. Na walipima saa ni urefu wake ni how many meters ama wanapima na nini? Walikuja wakatumia drone. Tena kuna mashini ambayo wanatumianga kupima the height. So walipima hiyo kitu 2018. So 2018. And it was 87 meters. 87 meters. 7 meters high. 87 meters high. Yes. And diameter ya 3.5 meters. So I think it is growing. Na inakuwa mtu juu mimi naona tu inaendelea kukua. Inaendelea tu kwa. So it might be even 100. Yes. Yeah. So tallest tree in Kenya. Yeah, it is the tallest tree in Kenya. Hakuna ingine isipokuwa hii. Na sasa umesema hiyo ya Meru inaitwa aje? King Mouru. King Mouru. Yes. Na huyu anaitwa aje? Hii inaitwa Mutunguru. Mutunguru. Yeah. Okay. So it's like it was a some sacred trees. Vile sasa tulienda tukiachiwa kama hapa kulikuwa msitu. Mimi niligawiwa kuwa msitu nikapasua mbao nikasoma. Nikaambiwa hii acha ikae. Usiuze haraka. Na nani alikuambia uache ikae? Baba yangu. Yeah, juu alikuwa ananunuliwa kitu kama 50,000. So nikamwambia ache ikae hapo. Maybe the price may go up. Inaweza enda juu. So tukingojea the place ikuwe up, ikakuwa the tallest in Kenya. And now the story ended like that. Yes. Mutunguru. It is also believed to be over 250 years old. So walijuaje miaka na height ya huu mti? Miaka tulipima na the Vice Chancellor Chuka University. Tukachukua ngozi yake na matawi. Ikaenda kwa raba ikafanyika ikaonekana ni 250 years. 250 years. 250 years. According to Guinness World Records, the world's tallest tree, ama tuseme the king of the giants, is believed to be found in California in the United States, standing at 116 meters tall. Inaitwa Hyperion tree. Tuseme uko karibu kufikia Teleposta Towers, which is 120 meters tall. Mutunguru tree was also used during the colonial era by women to locate the Mau Mau freedom fighters in the forest in order to give them food. The hollow part in the tree's trunk also provided them with a hiding place when fighting with the colonialists so that they could not trace them. Hapa ni kanyumba hata unaweza jifunika hapa. Ya hiyo nyumba nilikuwa naambiwa ilikuwa hata natumika na watu wa Mau Mau. Watu wa Mau Mau? Ya juu ilikuwa msitu. Ilikuwa msitu kote. So walikuwa wanakuja kujificha huko. Na ikosi kulikuwa na miti mingi kama hii. Hata we suspected ni wao walitengeneza hiyo kashimo koze tulikuta. The tree was also used as a shrine by elders and also as a place of sacrifice to please the spirits, especially when there was no rain. But in the modern day, this specific tree has its own powers. Tuseme, inaweza tumika kama weather forecast. So most of the times uanga wanatumia kupredict the rain. Tukiona kama September imeanza kudrop matawi mingi sana, watu wanajua mvua iko karibu. Mti wanga ina drop matawi, sasa ndio utajua mvua ina. Utajua mvua iko karibu. Ama upepo mingi sana, inaguruma mpaka unasikia inaguruma. Most of the people wanajuanga sasa hiyo ni wakati wa kupanda. So ni kama tu pia wanaitumia to predict. So ni weather forecast. Yeah, exactly. The Mutunguru tree is visible as far as 40 kilometers away. This is an important landmark for navigation in the county. So this county is named Tharaka Nithi. Tharaka is a community found in the plains part of the county. But what of Nithi? No, it is not a community. These waters that flow in the highland part of the county are the Nithi River.
This is Nithi Bridge along B6 Meru Nairobi Highway. A view to behold. Mto unaitwa Mto Nithi. Mto Nithi. Nithi, eh? Na Nithi inamaanisha? Nithi inamaanisha mto. Mto. Oh, kwa hivyo. Sasa ile yenyewe ilikuwa inaitwa Nithi constituency. Okay. Sasa hii Nithi constituency ikakatwa mara mbili. Moja ikakuwa Chuka Igamba Ng'ombe na ingine ikaitwa Mara constituency. Mahali sasa tulipo hapa, mahali tunasimama hapa sasa, Mto Nithi uko katika Mara constituency. Mara constituency. Now we are in Mara constituency. There is the breathtaking landscape you get to enjoy as you take a drive ama ukiwa tu umesimama kando ya Nithi Bridge. In the past though, Nithi Bridge has been referred to as a killer bridge. Beleni ilikuwa black spot. Lakini wakati Rais Kibaki aliingia, kulikuwa na lane, akatengeneza lane mbili ya kupanda kuelekea Meru na lane moja ya kutelemka kama unaelekea Nairobi. Sasa ni kwa nini lane moja kushuka, mbili za kupanda? Lane moja kushuka, sasa hiyo magari wezi overtake kama unaelekea Palm Bridge, sababu accident zilikuwa zinaokaa wakati magari ilikuwa na overspeed ya overtaking. Has there been a change? Imereduce sana, lakini kuna imereduce, lakini beleni ilikuwa every month tulikuwa tunatarajia mambo baya ya hii bridge. This specific bridge was built in 1983, but what was there before its construction? So where we are from is what Nithi Bridge is, and it was built in 1983 after independence. However, that was not the first bridge. This was, and it was built in 1952 na ilijengwa na mkoloni, lakini sisi ndio tulijenga ile noma. Residents still use it as well as the main path to access Nithi River. This is an interesting aspect of road construction. You may have noticed that most roads still maintain the old bridge even after the new one is constructed. It literally means we should not destroy the old bridges just because we have new ones. Simekwambia tuende Nithi. Kuja. Sounds like good relationship advice. Next to the bridge lies the calm water splashing and gently moving through the trees. Danganyike, this is not just an ordinary place. But before nikwambie why it's not an ordinary place, I noticed before you access the forest gate, there is a tea plantation belt separating the forest and communities. Kuna vile tu binadamu hupenda kuchovya chovya pole pole, and that is how communities living next to the forest would extend their boundaries. So the Moi administration came up with the tea zones. Since tea takes a long time to mature, hakuna vile unaweza amka tu and extend your land. Back to this place being extraordinary. So, Mitheru is part of the larger Mount Kenya forest that surrounds the mountain and is one of the most beautiful places I have visited so far. In the morning at Mitheru, we get to witness something remarkable as the water vapor rises from the trees. Kwa wale mnaulizanga miti huleta mvua aje, tafadhali nenda kwa misitu asubuhi. It is a remarkable sight to behold. All that water vapor rising from the forest feeds moisture-laden clouds while also causing convection. Together, these effects accelerate the formation of rain, which falls to the soil and gets taken up all over again. This cycle of absorption, evaporation, and rain happens everywhere there are plants. And this, ladies and gentlemen, is how trees bring rain.
This forest is also important to a specific group of Kenyans, and it is not because it's giving us water, but something far more grand. This is why you experience one of nature's rarest scenes as Africa's largest terrestrial mammal gives new life of its own. This is the elephant maternity and nursery. However, this only happens in the months of December and July. Elephants all the way from Laikipia, Mount Kenya and its environs begin to stream in their droves with one purpose, to give birth. This is a classic case of expectation versus reality. Mbona kwa akili yangu nilifikiria tunaenda maternity ya elephant, nitaona beddings, nitaona kataa, unajua, nitaona sijui nini. However, if you think about it, kuna kuanga na soft beddings, yeah? Sasa ndio maana wanakuja kwa hizi kataa, because it's soft. And you're looking for a place that's secure. This is, it has cover, quite substantially thick. And I hear that the male elephants huanga wana surround. Sele the process of giving birth is happening, the male elephants, you know, they surround and they give that security. But yeah, but imagine, yani watoka na nyuki kuja ku give birth hapa. Hata hao elephants, invest bana. Nyi mabulls yenye muna protect, si mu invest. Mfungueni sako ama kitu kaa hiyo. But there's enough space. And for elephants, I can only imagine that this is, we are human beings, and probably this is just for space here, one mother and her calf. At this particular time, Mitheru Forest is no longer an ordinary place. Lakini juu hatukupata ndovu, I was tempted to sing kale kawimbo. Ndovu ni kuu, ndovu, yeah. We get to hear testimonies and stories of how it happens from residents in Mitheru. So hii ndio maternity? Hii ndio maternity ya ndovu, inaitwa Kaketha Elephant Maternity. Kisha wakipata watoto, wanateremka kwa mto iko karibu, wanaweka watoto wao matope ili wajuie kuumwa na mbu, then wanawarudisha hapa tena. Na sasa nani, kwa nini wanakuja hapa? Area hii ukiangalia hapa hakuna miti. Ni mahali pazuri ambapo miti haimei. Chenye kiko hapa ni majani. So wanapenda mahali hapa nju kuna majani na hawatasumbuliwa na miti wakizaa watoto mahali ingine. Kwani miti inawazuia? Inawazuia. Kwa nini? Kwa nini inawazuia? Inawazuia. Kama kitambo kuna wakati walienda wakawafungulia kwa miti huko juu. Alafu tuliona ama wenyeji waliona mtoto wa ndovu alikuama kwa mti akakaa hapo mpaka akakufa. So they prefer hii saidi juu hakuna miti mahali hapa. Kuna kabush hiyo, lakini bado kuna space. Kuna space kuna mtu wewe umaiona hivi ikizaa, na hata unaweza kwa juu ndovu pia unaweza imagine inastua vile iko. Si atu utaona watakuza ndovu alafu uone ndovu wakubwa. Alafu wakikaakaa kama siku 2-3 utaona watoto wa ndovu. Na ni wangapi wamezaliwa sasa hapa? Vile iko hapa uwezi ukasema idadi ya wenye ndovu wamezaa hapa, sababu anakuza in large numbers. Then unapata watoto wengi wako area hii kama mwezi wa June na July. Then mimi sijui kama kuna maternity ingine juu wanakuza hapa, lakini wakitoka hapa wanatoka na watoto. Why is this place preferred by elephants for this activity? Nilikuwa nadhani it's only Kerimo huku that is summoned by a song. Kumbe hata ndovu zinaimbiangwa. Aya! Kiana kianjo kilimato mbai. Kiana kianjo kilimato mbai. Inamaanisha nini?
Hiyo inamaanisha ile masikio ya ndovu unajua inafunika karibu ifunike uso ama macho yake Saa ile inaenda inafunua hivi inaleta, inafunua inaleta, unaona kama inapiga hewa hivi. Ndio maana yake. I however spotted poop ya ndovu. Does that mean ilikuwa nusu ya kuonana na ndovu? No. Okay, basi tuende tukaone hiyo place ya watoto wa ndovu. Ama wanaitwaje kwa Kiswahili? Lazima ningeulizwa Mswahili. Lofty Matambo aliniambia anaitwa Kidanga. Na Kizungu je, tuite baby elephants. Wacha basi tuite calf, wanapelekwa kupakwa matope. Na pia on the corridor, an electric fence has been erected to restrict encroachment and the movement of elephants. So, hapa, the electric fence. So, I guess as well, just extra precaution for wildlife and the community to be separated. So hapo ukienda, shika hizi vitu. Also, I didn't see the cobwebs. We didn't see the cobwebs. I didn't see the cobwebs. Hey. Hadi uko nazo kwa mgongo? Kwa nywele? The elephants smear themselves and their young ones with this mud to keep off sesaflies and other biting insects. Ini ya ndovu? Wow. Kwa hivyo ni ya juzi ama ni ya... Hii si ya kitambo sana. Ebu ona. Hiyo size ya. The place also has a gentle slope that provides a safe location for bathing. So ukiona ndovu yeyote around Man Kenya, there is a high chance birth certificate yake inasoma Mitheru. I also got to enjoy some wild fruits. The locals here call them gaganyo. The forest also provides the locals with a natural sweetener, honey. Before the introduction of sugar, our people used to get their sweetener from the forest made naturally by the bees. And it is for this and many other reasons that our ancestors... forest. People say that it is the forest that changes, but the monkeys remain the same. Lakini kwa ground, vitu ni tofauti. The forest remains the same, but it is the monkeys that change. That is because the average lifespan of a monkey in the wild in a forest like Togoto is 15 years. Now compare that to indigenous trees that can go over up to 200 years. That means that some of the trees here have outlived almost 3 generations of humans and more than 13 generations of monkeys. The forefathers of these monkeys were swinging on these very trees during the Monkey War of Independence against the baboons. Hamjaisikia hiyo? Haya. On the exotic side of the forest are these eucalyptus trees that are usually harvested before the full lifespan of a monkey in the wild. They are harvested between 4 to 20 years. So on this side, it really can be said that the forest has changed, but the monkeys are the same. Though you will hardly ever see any of them on this side of the forest, there is a feature of interest here. Kuja ni kuonyesha ile simu inaitwa Irima rĩa Ngai. Simu ya Mungu. Simu hii ni ya Mungu. Hakuna mtu alisimba hii simu. Hii ni Mungu mwenyewe. Hii si mtu alichimba? Waangalia vile ilivyo ni ya Mungu. Lakini yenyewe kuna pale chini kuna mahali iko mwanya. Na isipokuwa ni kujanja mchanga. Ilikuwa na simu inaenda huko ndani pale, tutaenda hapo utaona. Kubwa zaidi ya haikuwa kubwa, lakini ilikuwa na mwanya. Ilikuwa naingia huko ndani. Hata tangu mimi nisaliwa, hii simu ilikuwa hapa. Na mimi ni mzee, na miaka mingi, lakini niliikuta hapo.
Hata baba yangu nafikiri aliwacha hapa. Alipata hapa. Sio mimi peke yangu. Tangu zamani mimi sijasikia simu ingine inaitwa Irima rĩa Ngai. Hii ndio Irima rĩa Ngai ama simu ya Mungu. Hiyo mwanya ilikuwa hapa. Ilikuwa naenda huko chini, si unaona? Bado inaenda. Mwanya ilikuwa hapa kubwa, ilikuwa inaingia huko ndani kabisa. Na huko mtu angeweza kuingia? Ungeweza kuingia kwa sababu hii mawe na hii mawe si unaona vile nakaa. Unaweza kuingia wapi? Lakini ilikuwa inaonekana tu. Mwanya inaonekana imeenda huko chini. Na hata wakati wa mvua maji inakuja hiyo inaingia huko ndani. One theory is that this was a meteorite strike that caused this small crater. Whatever the cause, it is an interesting place to visit. While on this side of the forest, Mzee Keraki teaches me the age-old tradition of making traditional weapons from the trees. Na ukiwa msituni, kuna wanyama, kuna watu ambaya, wale wanaweza kukuharibu. Na ni lazima wewe kama mchungaji utafute mti ngumu. Kama hii? Si kama hiyo. Mtu anatafutanga mti mzuri, anatengeneza kitu tunaita jurutati. Jurutati. Na kwa hivyo nitakata mti hapa nikuonyesha vile tunatengeneza jurutati. Wacha nikate hii mti. Hata sitakata kubwa sana. Hii mti inaitwa mkindori hii. A good njurutati is made from hardwood trees, but since there are few on this side, we use what we have. Sasa njurutati tulikuwa tunatengeneza hivi. Unaweka kichwa pande hii na pande ingine. Kwa sababu inatakiwa kitu inaweza kudunga. Hata ikidunga mtu, hata indunga mnyama itaingia kwa sababu inakaa kama sindano. Wewe utaangalia uone. Takuonyesha. I decide to give it a try, but unlike the older generation, ile kitu tulifunza shuleni kuchonga pencil. Sasa ukikata huko juu itakuwa nyepesi. Anyway, it is not like I was herding livestock in a forest that had threats to my life. Hii kitu ni sharp. Actually quite sharp. Hii inaweza kugwara, inaweza kudunga, inaweza kurarua. Unaweza kuwa na 2 ama 3. Unatengeneza 2 ama 3. Ile naweka hapa. Na ingine naweka hapa. Na ingine unashika namna hii. Sio ni mchungaji? Kabisa. Ndio. Tulikuwa tunashika hata rungu tunashika namna hiyo. Hata ingine mtu anaweka huko. Huko ndani. Ukinikuta hapa msituni, uko na huwezi kunikaribia. The forest headquarters are located near the Dagoretti interchange, and it is a good place to stop by if you plan to visit the forest. The Dagoretti forest is hybrid, is managed under Kiambu County, and that is where you have this block, Dagoretti, which is in Kiambu County. Yes. And na nimesikia ukiingia kwa msitu unakuanga na shida za security, unaweza pata na mnyama. So kuna hii kitu inaitwa njurutati nimepewa na mzee. So sijui kama utahitaji, naweza kupea kama present. It's a present just to keep for the purpose of maybe history. But currently we don't use jurutati. We have the security machineries where we have even the trained staffs who we refer as NCOM. Here we have a complete trained staffs who provides security for our forests, taking care of the forest itself, and even any visitor who happens to visit the Dagoretti Forest Station, he or she should feel free, should feel secure, because that is an area whereby we are taking, we are very much aggressive on. We have even trained the scouts, a good number of them, who has, and we have tried as much to balance the gender, because we know our visitors are from different gender. So you're probably wondering, hii forest ni kubwa, kuna activities mingi, nani atakupeleka huko? It's not like ati iko na Google Maps ama signs.
that is where Carol comes in. Sema. Habari yako? Nzuri. Yeah? Yeah. So, wewe wanga unafanya kazi forest, yeah? Kama nani? Kama scout. Kama scout. Yeah. Yeah. Everybody before akuje place kahi anataka kujua is my security guaranteed. Yeah. And so being a girl, you know, or being a man, you know, it doesn't matter. We are here, we have been trained. Yeah. Security is there. Tumefanya first aid, we are equipped. And so confidently saying that there is security. Yeah. Like for instance, like, you know, kama kijitika umebeba, like yeah, it kind of shows maybe, you know, you are out to protect yourself, but people like us, we are just here to protect you because we have been trained. You're not trained. No, yeah. No, I'm not trained. Yeah, exactly. No, and if I'm not in at case, all. and in case of anything, sasa ni wewe utanisave. Exactly. So sitaji. Usinione hivi. Toke tuko kando. What do you love about being in the forest? It must be Gitwe because of course because of the water catchment area. You know, it's a good place to just go relax. Plus, you know, sounds are therapeutical in a way. Yeah. You hear the, you know, the birds and the water flowing and everything is just beautiful. So it's beautiful. Yeah. As we saw, there can be up to 200 species of plant life in an acre of indigenous forest. So there is a lot to learn if you visit this forest. Hii inaitwa aje? Red cedar. Na hiyo? Podo. Sawa basi, anajua. We had seen how springs in Thogoto provide water for the locals around the people, not only in Karinde, which is in Nairobi, but also Kajiado. On this side, there are more springs, and these two are used for domestic purposes. Springs greatly influence settlement, as people like to live near them. The area around Nkongo and Kare, or as you may know it, Ngong, is such. Since I'm in the neighborhood and still have enough fuel, I might as well journey there and find out how life is. After all, I don't need any document to cross the border. It is 2022, not 2 years ago wakati wa COVID. First, I passed through Ngong town. Na si kuna watu wengi. The area around Ngong on the windward side is well watered, and with most of the springs having their sources on this side of the hill. It is also the site of one of the biggest wind plants in Kenya. Look at that view. This is the leeward side of Ngong Hills, and it's dry. Leeward side ni ile place dry. And they did not have water for a very long time. And something changed. So that's what we want to find out here. This is Kemuka area of Ngong, a place that is mostly dry. Life is very different on the leeward side. There are fewer people living here. It is dry, and most residents rely on water harvesting after the rainy season. For years now, the rains have not been good. The thing about cycling is, you get to where you are going and you keep fit. And especially with a view like this, manze, it's not just physical fitness, hata huku juu uko sawa. Look at that. Noma sana. This is a great road to cycle on as it has fewer vehicles. Lakini ni poa kama unateremka juu kipanda towards Ngong. Wacha tu tuseme ni ngumu. Despite being less than 30 kilometers from Nairobi CBD, Kemuka was a marginalized area where few lived, and the journey there was just an adventure. The people here must have been praying for a solution. Then in 2018, a higher power performed a miracle. The Chinese were constructing the stretch of the railway line from Ngong to Kemuka and ended up drilling the longest tunnel in East Africa. But then,
Kama vile watu sema, hauwezi kula record. And anyway, it is not like the residents would use the train anyway. While working on the tunnel, something remarkable happened. A clear fluid with no smell or taste started flowing out of the walls. The locals call it enkare. Very soft. After we test it, a new spring emerged and formed a river of water that flowed for kilometers. It even formed a small reservoir. Now, that was a great blessing. Kama vile unajua, ukiwa na maji, naweza kukula. Naona hapa kuna kilimo kinaendelea hapa. Na hapa tunaona bado kuko dry. Maji inatoka wapi na situation ya maji imekuwa aje huku? Huku maji tunapataka yenye inatoka pale juu kwa tunnel. Mahali mchina alilima, maji ikatopoka. Halafu hiyo maji sasa tukakonektiwa kukuja ndani ya mashamba. Sasa ndo tunatumia kupanda huku. Hapa nimelima sukuma. Na hii mahindi yenye naekaeka although kama inakuwa na changamoto. Uliwahi fikiria ama huku muliwahi fikiria mtakuwa na piped water? Hapana. Ni kitu ilikuja tu emergency. Yes, mulifurahi, mulitupa bash, mulitupa kapati, mka celebrate ama kapati lazima wazee wangechinja mbuzi tukule. Hiyo ni kitu yenye hatukutarajia. Na ni kama ni gift. Wazee walichinja mbuzi? The river that once flowed here is dry. All this water has been piped to different homes in the neighborhood. Most of the people here could even have small farms. That has changed because the number of users has greatly increased. Even Mokua has had to reduce the amount of land he cultivates. This side may be more remote and drier than the Ngong side, but the views are still stunning. Lakini kile kinavutia Waafrika zaidi sio mandhari ila ni maji. After the discovery of the spring water, another miracle happened. After the discovery of the spring water, another miracle happened. The people of Ola City got piped water for the first time in their lives. Familia yangu, watoto wangu, grandmother wangu, ndio hawa sasa. Ndio ule mzee wangu. Tunakaa pamoja. Hawa ni mapacha hawa? Hawa ni mapacha wawili, ni mapacha. Ni mapacha. Hata wakati hiyo maji ya tunnel nilikuwa nimefurahia sana. Kwa sababu hao walikuwa wadogo. Wakati hii maji ilikuja, mimi nilifurahi kwa sababu sikuwa na nafasi ya kwenda kuchota maji. Kwa sababu sikuna mtu ya kuachia hawa mapacha. Kwa maana nywele yao inakaa maji. Inakaa maji Peris Naserian and her family were some of the people who benefited from this water. Hiyo maji ya tunnel, wakati tulisikia hiyo maji itakuja, ama wakati tuliona mapipe inawekwa, tulikuwa tunafikiria ni ndoto. Lakini wakati hiyo maji ilifika, tulishangaa sana. Hata majirani hawakuwa wanakubali. Sasa watu wakiona hii maji, tunashangaa sana. Kwa sababu hata mtu anakuja tu anakunywa, hii kweli ni maji ya tunnel. Kwa hivyo hiyo maji ilikuwa miracle. Ama ilikuwa inatushangaisha sana sisi wa Ola City. Kwa sababu hatujaiona maji mingi hivyo. Kwa sababu hii maji ilikuwa mingi kabisa. Nilifaidika sana na hiyo maji ya tunnel. Sababu hiyo maji ya tunnel iliniinua mimi nikiwa eneo ya Ola City. Sababu nilipanda mboga, nikapanda hoho, nikapanda sukuma, spinach. Sasa ikaniinua. Wakati ilitufikia, sasa ikakatika. Sasa hatujui ni nini.
This is the last homestead to have been reached by the tunnel spring water, but now sadly the taps are dry. Na vile hapa kuna ukame, mbona msihame? Hatuhami hapa kwa sababu hapa ni mali yangu. Sasa hapa nimeipenda sana kwa sababu ni mahali nimeishi, ni mahali ambaye nimepata familia, ni mahali ambaye kuna baraka kwa sababu hiyo maji ni baraka. Kwa sababu kupata maji hivi hivi si rahisi. Kwa hivyo nimeipenda sana hapa kwa sababu ni kwangu. Hakuna mahali ingine nitaenda. Naweza enda mahali ingine uhamie, maisha itakuwa ngumu kuliko mahali ulitoka. Kwa hivyo hapa ninaipenda sana. The pipes have been damaged, but they still hold on to the hope that one day the miracle water will flow once again. Tunatarajia hata mtu akiamka unaweza sikia upepo useme ni maji imekuja. The trees around Ola City may not form a thick canopy like the ones in Thogoto, but that doesn't make them less special. Ola City, hilo jina linamaanisha nini? Sasa hiyo ni mti ndio inaitwa Ola City. Ola City. Wakati kuna mti inamea na inameanga tu ikiwa mbili. Moja ikimea ile ingine inakuja. Sasa so, ukiona moja ikikuja unajua tu kuna ingine ya pili itakuja. Sasa hiyo pale kuna miti hiyo mbili imekuwa moja ni saini kubwa, ingine bado ni kidogo, lakini sasa inakuwa tu. Hapo iwezi kuwa moja, lazima iwe mbili. In Kenya there are 3 places that are named after this special tree. Kuna ingine iko Suswa. Bande ile. Mbili. Kuna ingine iko Loitoktok. Na pale inaitwa Lasit. Hiyo iko pia pande hiyo. I know what you're thinking. Sisi tunataka kuona huo mti. The reason we are on this path has nothing to do with our plan, and that's how Twende is. Juu tumekuja tukauliza panaitwa vipi, tukaambiwa Ola City. And as we do here in Twende, we asked, okay, sawa, Ola City imetoka wapi? Is it something to do with elasticity? You know, we were told it's a special tree, and they usually grow in 2. Na ni mzee Tobiko alikuwa anatuambia, and he told us it's not too far from where we are. In fact, I can see his house from where I am. Na sasa ndio tunaitafuta. Travel inakuanga hivyo. Kuna plan, alafu kuna travel. From the ground it looks like there are 4 different trees growing separately, but from above it is one tree. It really is a special tree. I can say I've never seen a tree like this one before. Hapa kuna 1, 2, 3, 4. Vile wanaenda huko juu wanakakaa kwaya. From here at least, but from huko inakaa tu just like one tree. It's special. I've never seen something like this. Ama maybe zinashikana huko chini na panda juu. Ola City is an indigenous species of the tree the Maasai call Olerai. And as you can tell, or I don't know if you can tell, the leaves are thin. Nakumbuka ilikuwa GHC. Yani ni GHC tulikuwa naambiwa in the arid areas the leaves are thin. Ndio wasipoteze inaitwaje moisture. Of the many Olerai species that are found in Kenya, this is one of the few that you can safely climb without getting hurt by the thorns. Lakini shida kama barabara ya Sambalat, shida si kupanda, shida ni kushuka. Olerai is a Maasai name for the acacia species, by the way. Na vile tumeambiwa kuna chui wengi. I mean, if I was a leopard, this is the tree ningekuwa na chill, so tutakaa macho. I can't imagine how many leopards have dragged their kill up here. So the ride here, we noticed something. Unaona? Sijaiona
Acacia ikibloom, iko na flowers. I just thought those thorns leaves. Wanna look. Zinakaa kaa tu afro. This is the Vachelia farnesiana, ama kama kusoma sana, yellow puff sweet acacia. They may be a delight to the human eye, but for the birds and insects, this is much cherished food in this time of severe drought. Another olerai species is also in bloom, but it is not the flowers that make this tree special. The whistling thorn tree acacia is only found in East Africa. When the wind blows, it turns old and abandoned spines into tiny whistling flutes, which gives the tree its name. But that isn't what makes it special. There's something inside the thorns. This is the interesting thing about this tree. There's symbiosis happening here with the ants and the tree. When browsers come to eat, they can only eat for a short time because immediately it's disturbed, the ants come out. Ukiona wanainua nyuma yao, there's a sting or something. And they ensure that the browsers don't take too much. Security and shelter, that's the exchange. These tiny soldiers get all their basic needs except clothing. This is nature's way of ensuring there is equal distribution of resources. Usikule sana, pakishia wengine. So next time you see this short tree, give it a tap and watch this fascinating phenomenon. Here at Twende, we love special places. Last week we showed you the Seven Forks. These dams are constructed on the might of Tana River that has its origin from Mount Kenya Forest. On its upper course, the river flows northwards, then curves south below the equator. The Tana's main tributary, River Sagana, originates from a series of springs among open moorlands on Mount Kenya. Along the Nairobi-Nyeri Highway at Sagana is a meeting point on top of the river. 4 counties intersect right on the top of the bridge. So in Tana River, but watu huku wanaita Sagana River. On the bridge, 4 counties meet. Right now, tumesimama pande ya Murang'a. Ukivuka barabara ni Machakos. Ukivuka bridge, on this side is Kirinyaga, na hii side ni Embu. And I can see there's a lot of activities happening. You know, obviously, kuna construction, but nataka kuenda kuona nini. And maybe even surprise ourselves. Unaonaje? Twende? Haya, sawa. On my way to the site, I see this young lad filling what looks like bags with soil. I sought to find out ni nini inaendelea hapa. Yaje majama? Sema. Oh, sasa hapa nilikuwa nasimama pale nikaona tu acha nikuje nione mnafanya nini. Hii saa ndio kazi yetu. Kuweka mchanga. Hii ni ya kupanda nini? Dimo. Ndio ajira Kiswahili. Ndimu hata hiyo. Ndio taa hii ni fast. Tunachukua fast step, tunachukua karatasi, tunachukua mchanga. Tunachukua watu hivi. Acha lazima nijaribu pia. Na unafanya hivi. Unaweka kabisa. Hata mimi nijaribu. Sijui kama nitawezana. Utaniambia. Pia ni kazi ngumu. Alafu so umesema hii ni step 1.
Unajua mimi sijaiona mchanga ikipakiwa. Nimeona vitu vingine vikipakiwa, sijaiona mchanga imepakiwa. So, when you come, jaribu ku experience what people at the place do, you know. Yeah, tu unakuja kama umepita. I mean also that's also cool. Lakini you miss out on so much. This special spot is currently under construction. So, hii construction yenye inafanyika hapa ni ya nini? Hapa Doring Carriageway inatoka from Keno to Sagana. Ambapo tunataka kuweka 2-lane road. Okay. We have the existing bridge. Will be the other road. Then we're trying to come up with another bridge, new bridge. So hii pande. Yeah. Actually, it's the same. It's a duplicate of the old bridge, the existing bridge. Oh, okay. So it's just like that. Tunataka kufanya this side, yeah. Our road is starting from Keno, heading Sagana. Heading Sagana. So as we facing Sagana, this is our left hand side of our road. Okay. This is our right hand side. So hao watakuwa wakienda hivi na hii pande itakuwa ikienda hivi. Ikienda hii side. Oh, okay, sawa. Na at least itasaidia hata traffic. So travel itakuwa easier ama travel itakuwa easier. As you can see, especially kama umefanya statistics of this road, unapata magari mingi ziko hii barabara. Hii barabara is ever busy. It's ever busy, The dueling of this highway plus the bridge will subsequently reduce traffic and boost economic activities between Nairobi and the northern parts of Kenya. Locals and travelers have hailed the project, saying it will reduce their travel time by easing traffic jams witnessed between Sagana and Keno. Kwanza nyinyi watu wa Marurasho. At the construction site, we find this young bunch of lads who have taken advantage of the low water levels at the river to do some sand harvesting. The river goes down to Masinga Reservoir. That's where the damming starts. Not only is Masinga producing electricity, ina feed watu na fish. Nile perch, tilapia, mudfish, catfish are some of the species that are found in this reservoir. At Sagana before the bridge, we saw a fish market where they sell their catch from Masinga Dam by the roadside. They get their fish in Machakos and sell it in Murang'a. Huu samaki anaitwa mudfish. Na ndiye tunawekanga kwa maji sababu anakanga muda mrefu sana akufe. Hata anaweza kaa hata masaa 12 ndiye awe amekufa. Uhai wake na kuanga bali sana. Sio kama samaki wale wengine, atukimtoa anakufa hapo kwa hapo. Lakini huyu anakaa kwa muda mrefu. Na ndiye anaitwa mudfish huyo sasa. Here I decide to try something different. Samaki inashikwa hivi. Oh, inashikwa hivi? Inashika hivi. Oh, hivi? Unatingisha. Unaifanya hivi ili ngali ione. Samaki? 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 Fish? 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 Madam, fish? Fish? As you can see, nimeanza kuuza samaki. Ni my new side hustle. Nimefunzwa na Willy. These two go for 350. Ningeuza, ningepata ka 50 bob hapo. Hii ni kazi, hii ni kazi. Ukiuza 6 uko na 600 au 300 yako? Nikuuza 6 unaona? Na kuna wakati watu kununua. Bahati yako tu. Haya. The fish vendors have to crisscross this busy highway now and then to sell to motorists stopping over at this point.
Hapo ukipita unaweza buy fresh fish. Kuhustle sio rahisi. Manze, leo naona kama nitakula stock. Kwanza naona vile amechoma, nitampelekea yeye mwenyewe. Jemaima? Yes. Mimi sioni ni kama nikiuza leo. Nimeshindwa kabisa. Inakufanya kumekauka ama? Kumekauka bana. Wewe nataka unipikie. Sawa. Sawa? Nitakupikia. Acha niingie hapa hata nihepe jua. Sawa. Hapa the fish is prepared Kenya style. Hakuna cha 5 star. The experience is what you get. So clearly, mimi I'm not very good na kuuza samaki. Hata nikule. Lakini sitakula peke yangu. Kuna mtu anakaa kuna njaa, nimemwangalia hapa. Pilot! Kuja tukule. Unajua si vizuri kula peke yako. Anaweza na tuache tu. Imeiva. Unajua kwa hisho nimekula aina samaki. Sana tilapia. But every place iko na flavor yake. Yeah. Victoria, different counties huko. Kuna of course the salty water, yeah, ocean. So kipita hapa, unajua, simama. What can you like about you? Iko na freshness sana. This is the land of the Agikuyu. And what better way to experience that culture than to go deep down into the belly of culture? It's time to transform. Yeye ndio tiendo wake tuka mundu. Mbere tutigega kukaribishire. To duma mundu wa guku akache yake kuyo. But sasa umekuwa umebadilika. Imebadilika. Sasa imekuwa kabisa. Haya. Sasa tunaweza kuambia karibu Thingira. Asante sana. Sasa hii inaitwa nini? Hiyo itagwo go. Go? Ndio itagwo itimo. Itimo? Na hii? Jongwa. Jongwa? So hii ni ya kukalia? Hii ni ya kukalia. Kwa hivyo nikae sasa. Leo no igwe musie no ikare thi. So, okay. This is a multicultural center, home of living memories. A multicultural village demonstrating traditional life of Bantus around Mount Kenya, namely Ameru, Aembu, Ambere, Agikuyu, and Akamba. What you're seeing here is a setup of Agikuyu homestead. Okay. All the community that lives around Mount Kenya. Yeah. And what you're seeing here, as you all know, we used to live together as one people. Yeah. We used to be one big family. Yeah. Before we started separating, you're in Nairobi, you're in wherever. Yeah. This is how we used to live. Of course, the head of the boma was the mzee. Yeah. And being a mzee, he used to have his house called Thingira. So this is the Thingira. Thingira is a heart of a man. A man did not live with women or children in one house. Okay. They used to live separate from their wives and the children. Okay. So all men in Africa were polygamous. So starting with the first wife, the house is called Nyomba. Nyoba, because that is the first person who started this. As you know, we say Gikuyu na Mobi. So the first wife is Mombi. So she started Nyomba. You get it? The Thingira Cultural Village takes me on a journey that makes me feel like I've gone back hundreds of years. I also got a taste of the treatment a young groom would receive back in the days. Asante sana.
Riria twamuciaraga twariaga uguo. Na gacuru. Karibu nyumbani. Asante sana. That is our food. Maybe most of the people they didn't know what she's saying. She said this is what they used to eat, and that's why they are healthy. On the north of the Thingira Cultural Village is Kiambisho Hill. From Thingira Cultural Village, there are hike trails through Kiambisho Hill that take you to our next destination in Sagana. We choose to drive there. Anyway, why not? Its proximity to Nairobi should definitely make it a favorite to many. It takes 1.5 hours to 2 hours to get here from Nairobi. You probably know that you could go rafting in Sagana, boat riding, or bungee jumping. But what you most likely don't know is that there are very scenic and amazing gorges in Sagana. The Sagana Gorges. Locals call it the Kenyan Baby Grand Canyon. Siniliwambia we are going to visit a baby. Well, here you go. So I've come to see a friend of mine called Sami. Lakini simuoni. Mr. Jora. Hey. This is Sami. Kwani umetokelezea wapi? Huku chini bro. This is Kenyan Baby Grand Canyon. Come I show you. Yeah, long time no see. Kenyan Baby Grand Canyon. Kenyan Baby Grand Canyon. Yes. So ka canyon kadogo. Yes. Ka Kenya. Kabisa. Karibu sana. This is the way down. Hey. Yes. Kweli ni baby. Ni kama mini cha. Baby steps when you're going down, please. Yes. A Hell's Gate type of attraction with interesting sights and amazing scenery. Very photogenic, with tracks all around so one can easily move when down in the gorge. So this happened after heavy rainfall rained, and top Luswa was swept down by the fresh fronts bit by bit. That's why you see the hard bits were left standing like this one, that one, like that, until it's reached this level now. As you can see now, the hard bits are left standing. Yeah, that's why we have now Kenyan Baby Grand Canyon. Rocks are left exposed, and over time this rock is carried downstream by rainwater. This erosion will eventually form the steep walls of the gorge. The flooding of streams or rivers increases the speed and intensity of this erosion, creating deeper and wider gorges. You said soil erosion. So Yes. how long has it been? Just 15 years. 15 years? Just 15 years, and you can see all this now. You mean in 15 years hapa palikuwa flat? Ilikuwa flat kabisa actually. Ndio hakukuwa ina hizi potholes. Hizi manini. So 15 years of rain? Yes. Na kwa nini sasa? Na hizo kwani Water, miaka zingine hayo miaka mingine hakuwa na it was cracking bit by bit. Ah, okay. Yeah, there was more cracks. But now as you can see there's big, huge gullies dug by water. 15 years. 15 years actually. It's not a baby, yani, because in 5 acres after all. But to compare to the Grand Canyon, of course, this is a baby. But it's amazing, it's beautiful. Tuko Sagana, Murang'a County. Now, just what nature is capable of doing, if you're just patient with it, is amazing. Of course, ukikuja hapa lazima utumie viatu poa juu unaweza teleza rahisi sana. Another thing is that they're trying to stop people from harvesting sand
ndio isiendelee tu kwa deep. They're also building gabions. And it's not just on this side of the road, it's both the right and the left side. It's expansive, it's beautiful. People come here to just enjoy themselves and go for adventures. Buffalo soldier, red local rasta, ewe mbogo soldier, in the heart of Enemenenga, at a hill road from Nairobi, straight to Enemenenga, Njola riding on a bicycle. Ate mafuta imepada. If you analyze your fuel tank, we utajua utapofika. Lakini mimi kama murasta, ni miguu ama bicycle. Buffalo. Hawa ni herd of buffaloes. Wait, ni buffalo au ni buffalo? Wacha tuseme nyati. Au ni mbogo? Kumbe huyu mnyama kona majina mengi. Lakini Bob Marley alisema buffalo soldier, so ni buffalo. Anyway, you get the point. Oh, and that is me, not in a car but riding a bike. So how did I find myself here? Ate mafuta imepada. Hapa tuende, we make sure to mekupea plug on where to visit and why you should consider a certain place. Na leo, juu najua economy imepanda, I want to tell you why you should consider a day trip to the Hell's Gate after hustle ya wiki. The park is located in Naivasha, which is about 2 hours from Nairobi. Lakini watu wa Subaru, mtafika hapo na 3 hours juu ya kupanga line ya petroli. Anyway, tuende Hell's Gate. Soon we arrived at Elsa Gate, the main entrance to the park. There are these residents, however, who do not wear clothes, but it is okay. Wanaruhusiwa. Wanasema nyani aoni? Oh, okay, so this is a family show. Parks in Kenya have unique names that identify with the area, like Old Donyo Sabuk, Amboseli, and others. So how did this park in Masailand end up with an English name? Kwa nini inaitwa Hell's Gate? I thought traditionally Africans don't believe in hell. Kila mtu anaendanga tu kwa my ancestors. Well, the Maasai kind of believe in hell, and that is where the name came from. It received the name Hell's Gate by explorers Fisher and Thompson in 1883. Gustav would do more than rename the area from the Maasai word Enemenenga. He left a permanent marker which lives to date. The White Oljoroa Gorge runs through the heart of the park with a deep valley hemmed in by sheer, rusty-hued rock walls measuring 17 kilometers long and the side gorge 750 meters long, making it the longest gorge in Kenya. Naona sasa watu wanakuambianga go to hell.
There are two very popular gorges in East Africa. Olduvai, which is believed to be the longest hapo Tanzania, na sasa hapa penye tuko Oljoroa Gorge. Sasa nisikie mkisema ati Kenya hakuna gorge ama canyon. Kuna mingi. The rest, such as Kerio Valley na Ewaso, are referred to as valley. Now we are at the gorge. Naona hapa kuna maji inatokeleza kama mfereji. Acha tusikie. Maybe maji ni moto. It's a big salty, so hii maji lazima ikuwe therapeutic. Ala unaweza usha. Sasa mimi ni mrembo. There's another one. Ni moto. And it's quite slippery, so when you come here, lazima ukuwe na viatu poa. Oh, I see another one. Oh, this is actually lukewarm. So hapa kuna maji, where does the water come from? Of course, twende kuna mtu atatuelezea. Let's go meet Francis. Sema. Salama sana. Mzuri? Sawa. Naitwa Francis. Francis. Mimi ni tour guide. This water comes from underground. Yes. Many miles below. This has a connection with the geothermal steam that is normally tapped for electricity generation. And this water is hot. Yes, I felt it. Kuna kajoto. Okay. It is hot because it suggests that Mount Longonot is only dormant. It is not extinct, not dead. It is capable of erupting. Kuna wakati maji hujaa hapa kama haiwezi jaa. Hapa maji ikijaa itakuwa labda ni gharika. Oljoroa means the valley that is hot, and what makes it unique is the fact that you can walk or hike it. One of the most interesting parts of the gorge is the side gorge, which is adjacent to the main one. It is 700 meters long. As you head deeper and deeper into the gorge, it gets narrower. Eons of water flowing have cut this rock and has formed this remarkable 30-meter trench. The path ends here at a place they call the Devil's Bedroom. This is the most scenic, but the most dangerous part. When water comes from this side, because much of the waters will be coming from this side, we'll have a spiral movement of the water inside here for 3 to 4 times. This is the Devil's Bedroom, and all these names will be there to rhyme with the bigger name of the park, which is Hell's Gate. So Hell's Gate has a story to the naming, which is relied on the Maasai people. It was initially referred to as Nol Menenga. Nol Menenga. Yes. Nol Menenga is a Maasai terminology that refers to hell. To hell. Yes. Why was this hell? This was hell because after the last eruption that took place of Mount Longonot and Mount Suswa, there were lots of Maasais that were buried alive by the volcanic eruption. So we have a traditional belief that we have heaven and we have hell. If you've heard of the story, Maasais believe that they came from heaven. God stretched a cow skin from heaven down to earth. And so this is where we are. And we are in the middle of a journey. We'll either get back to heaven or proceed down to hell if you don't do what God told us. So Nol Menenga, they were buried down. Exactly. I see what you mean. So the burying of the people was an extension of the tour or the journey that the Maasais had from heaven. So those who survived, those who were left on earth, believed that these people had sinned to God. And so God punished them through the hellfire. So that is why we have the name Nol Menenga. Yes. But just as other parts of the country, explorers changed the native names to English names. Gustav Fischer from Germany and Thompson from England translated the name Nol Menenga back in 1883 to hell. 1883, yes. 101 years later, in 1984, the government gazetted this park to be a national park. So they borrowed their story from the Maasai and from the explorers, and they had the name Hell's Gate. So normally,
water comes from this side downstream. And so the gorge deepens and widens in some areas. So whatever you see there is very new and very recent due to soil erosion. Can I go there? Yeah, sure. Yes. Yeah, so now we are at the new extension of the Devil's Bedroom. Hapa vile tunaangalia hapa ni pahali pa kujisaidia. Naona anyone can fit here. Wewe ukwe mdogo, mkubwa, ni vizuri. Hakuna kuflash hapa, hiyo unaiacha tu hivyo. Hapa shower pia kuna masabuni, utaka sabuni ya green, ndio hii ya brown nini. Unatu tunajisugua tu hivi mara moja kama umeenda. So you're probably looking at this and wondering, hey, we can shoot a movie here. Well, umechelewa. Many Hollywood movies have been shot here, like King Solomon's Mine, Sheena, Queen of the Jungle, but one of the most popular one is Tomb Raider 2. Box is there somewhere. The locals call it the Mountain of God. There's a tribe that makes a home on it. Kenyans too have not been left behind, and numerous music videos have been shot here too. In addition to that, the entire park was used as inspiration for the setting and the environment of The Lion King. However, this part of the gorge had become a death trap, and that is one of the reasons it has been closed for 2 years now. Wakati maji imekuja kumenyesha, ina deepen the gorge, and so that is why it is narrow. But with some time, it is going to widen. Hatuwezi kuja hapa na nikose to leave my mark. Chaniandike. The park has 3 towers. Remember that rock outcrop we saw from within the gorge? Ukiwa nje, you get a good view. The explorers named it Central Tower. But the Maasai have a different name. This rock rises about 75 meters high. According to geographers, it was formed by semi-molten rock forced into a fissure, cooling and solidifying as it extruded the ground. Hiyo ndio version yao. Now, for the more interesting version, according to the Maasai, hawa panatambua sijui Central Towers, sijui fissure, extrusion, nini. This is Enkai Bartani. Enkai Bartani. Enkai Bartani. Yes. Okay. Enkai Bartani is a newlywed lady. Okay. Bride. So, we need ni bride kwake, mythology yake Maasai. So walikuwa bride? Walikuwa bride, and these are 3 rocks. Yeah. There is the Fisher's Tower, Central Tower, Paramount Rock. You cannot see it from here. Yeah. It is closer to the end of the gorge. Yeah. It was a wedding procession moving from north south. South, yeah. So the bride turned to look backward. Then she turned into a rock. A rock. Affecting the best man. And oh, she was not supposed to turn back. Exactly. But it is something used. Like a message. To tell ladies, when you get married, don't think about your family, parents, whatever. Go and make your own home, your own nation. Usiangalie nyuma, uolewe na nenda. Central Tower gives us the position of this rock, but Enkai Bartani teaches us on focusing on what is ahead of us and never looking back. Oh, I know you are wondering when the gorge will be open to the public. The park authorities are working on safety measures that could see it open within a month. Nonetheless, there is still a lot to enjoy here.
Ukiingia kwa park, you will see tall, vertical and magnificent walls. You may also notice white blotches high up on the cliff sides, almost like Picasso or Patrick Mukabi decided to leave their mark here. However, he seemed to amepaint kwa mkono. It's another body part. And that is not paint. It's something else. Biological though. Yes, tuko kwa park na nimetoka kwa gari. Hello. Hello. Habari yako? Hi, safi. Mzuri sana. All right. Sasa, let me ask. Yes. This stretch, I've Yes. seen very different flora and fauna. Yes. And I just wanted to ask, because this is very unique. Ni kupaka rangi mnapaka ama ni nini? No, my friend. Yeah. See rangi imepakwa. Yeah. What you're seeing, the white stuff, Yeah. is Focha's droppings. Oh. These are special Focha Yeah. called rupels. Rupels. The rupels is endemic to Hell's Gate around. This is the breeding site for the rupels Fochas. So kwa wale mlitupa school fees, endemic means a plant or an animal native and restricted to a certain place. They breed here, but the range for its feeding is all the way up to Masai Mara. But I think closer we can get closer there, where you can be able to. You can get closer. You can get closer. This is a walking park. Wow. Actually, it's broadened to be a walk in the wild. So, tuende pumwani ya vultures. All right. Lakini ni hard to spot the birds as they seem to camouflage on the walls. These vultures have a white color that blends with the droppings on the wall. Unaweza kuja useme, aziko kumbe ni wewe tu. Anyway, wewe kuwa keen. Kama huyu hapa. Ruppel's vultures are named after the 19th century German zoologist and explorer Eduard Ruppel. They wait for some temperatures to take off. Yeah. It requires some temperatures, the thermals. Okay. And when they are arrived at some level of temperatures, you can notice they are all taking off like almost at the same time. So they start to take off, and the way you're seeing them, they go at a certain level. Yes. Then from that level, they circle again, tilting their wings. Yes. Then they take the thermals again. They take another circle until they are up to some height where they can be able now to grind at that level until they are reaching to until Mara. Until Mara. Yeah. They can soar to incredible heights, searching for carrion, holding the record for flying higher than any other bird. In fact, kuna siku nilisikia zilicollide na aircraft at 37,000 feet. And is there another breeding site like this in Kenya? Right now we don't have any other place. So this is the only place. This is the only place that we are having in Kenya. Wow. Yes, that is the uniqueness that we have. There are few individuals. We are conserving it even for research activities. For Kenyans, the Afians, both the local and international. The beautiful thing about Hell's Gate Park is that it's one of the few parks where you can walk, cycle, run with the wildlife. It's actually called a walk with the wildlife. No hata ikawa metuzoea. The other parks where we've been, look, it's even turning for a better look. This is heaven. And I mean, look at that view. You can extend your stay at the park like most of the residents here. Some of them came for a visit and decided to stay. Uzuri yao ni kuwa, hao hawalipishwi. They have an agreement with the park authorities because they get to attract visitors, they get to stay for free and are provided with security 24/7. I tried the same argument, lakini nikaambiwa, hiyo sura yangu haiwezi attract visitors and that I should pay. It is a good place to be by yourself. Hapa ni mahali unaweza kujiita kamkutano. Umejiangalia? Umejaa vumbi. Wewe umejiona wewe? Wewe ndio umejaa vumbi. Maybe tuanzishe moto. Huku ni ku peaceful. Amaje? Sindio? Remember I told you that Gustav Fischer left a permanent mark on the park? Well, being the humble explorer that he was,
he went and named the first prominent rock outcrop after himself. So Fisher's Tower. Yuka tunaweza ita Fishers of Men, vile men wanaenda juu ama women wanaenda. Anyway, mimi naenda rock climbing. Kuna beginner level and there's advanced. Yeah. So na niulize, mtu akona kichwa ngumu lazima avae helmet? Lazima. Okay. The rock is about 45 meters high, but for a beginner like me, unaweza panda hii ya 23 meters. Hapa kuna haja ya kubeba hiking gear, unaweza hire. Na kama uko skeptical about exploring new heights alone kama mimi, you can rely on the services of the skilled and helpful guides on standby. Nasikia bado kuna shida ya mafuta. So maybe unaona ngamia si option poa. Kuna baiskeli. Twende? Twende? Cycling is the most rewarding way to explore Hell's Gate National Park. And it's the only other park other than Oldonyo Sabuk in East Africa that you can walk and cycle. So usishindage tu Karura. Kwanza huku kuna bonus ya kuona wanyama live, yani live, unplugged, in the flesh, man or animal. No sana. Lakini wengine mtaniuliza, na je, hao Buffalo Soldiers hakuna vile wanaweza kukushambulia kama wale wa Elementaita? I've never been this close to buffaloes. Yeah. Yeah. Na sina kauoga. Wanakaa ni kawa wako tu sawa. Yes. Wildlife mostly act on provocation. If they're not, you don't provoke them, and they're at a safe distance from you, they don't feel like you are stressing them, then they have no business attacking you. Have you had any experience of attacks in this park? Kwanza is more to ride baiskeli? No. That's why we encourage hiking and bike riding in this park, because the animals at Hell's Gate are quite used to this people having a close interaction with people without really having the provocation of coming closer and hurting them, because the roads are quite at a safe distance from their grazing area, and that is why so long as you don't move closer to them, they can't attack you, and we've never had an attack. It's a good thing to just cycle peacefully and enjoy the view, lakini sometimes we can spice things up a bit. It is safe to say that these KWS staff race like animals. Okay, ni kwa sababu nilishindwa ndio sababu nimeongea hivyo matope. And you cannot complete a day at Hell's Gate without having a picnic. Twende, pack it. Hapo. Okay. Kwanza unaona vile kajua tu kakopoa. Unakuja hapa. Mwachangu kanyaga, munaeka magoti, that's why you need them. Of course, you have your grapes, you know, unaeka tu bananas hapo, unaziweka vizuri. Acha tuone. There's something missing. You can't have a Kenyan picnic without one thing. Miwa. Achana. Wewe. Usijali bado grip ndo. Sindio? Even the birds agree with me. Some privacy, please. I have really enjoyed my time here at Enemenenga. I got an exclusive tour of the old Jorowa God. I got to cozy up in the devil's bedroom and use the new quarters. Cycled in a park for the first time with wildlife hapo karibu tu fwa. Rock climbed at Fisher's Tower and ended the day trip with a sundowner picnic. Buffalo Soldier, Red Local Rasta.
In June, we decided to visit some of the coldest places in Kenya, and that led us to Murang'a County. Not all of this county experiences very low temperatures though. Thus, we are off to the northern part, which normally records the 4th lowest temperatures in the country. It is at the end of June and surprisingly, the sun is out. Just because it is a cold region, it does not mean that they never see the sun during the Kenyan winter. The sun may be out, but the temperature still dipped to a low of 11 degrees, and that is on a relatively good day. We go through the biggest town, Kangema. After leaving the town, the road is not in the greatest of conditions, but there are works going on. Despite that, it is motorable even for small vehicles. As you head towards the Aberdares, the open valleys start to appear. I just have to stop and take it in, even if just for a few minutes. This country really is diverse. There is a ravaging drought on one part of the country, and over here, it is all green. I finally get to my destination, Karurumo, right at the edge of the Aberdare forest. Habari? Salama salama. Mimi naitwa Njora. Kutoka Mokoroini. Mokoroini. Unaona sasa na mimi nimetoka mbali bwana. Mimi nimetoka Lodwar, naitwa John Ekuru Lawrence. Lodwar? Lodwar. Sasa ikatokaje ukakuja huku? Huko ni kazi. Unajua lazima unatafuta kazi mahali ukiambiwa kazi mahali fulani enda huko. So umetoka huko kwa jua kwa kuja huku kwa baridi. Nimekuja huko kwa baridi. Ukisema utakaa mahali pamoja na ukose utafanya nini? Ni ukweli. Lazima uende utafute, ukiambiwa wewe kuja pande hii, ni wapi mahali fulani? Tembea, Kenya ni yetu. Kwani kuna mtu anakukataza Kenya yenyu? Hakuna mahali popote unatembea. Uende Mombasa, uende wapi, Western, Northeastern, enda hata kama ni Nyanza enda. Bora uambiwe kazi ndio hii, wewe fanya. Umetoka Lodwar ukakuja huko Kiambu na umekuwa huko. Umekopaje na hii baridi? Sasa kama hii wiki tumeingia tulianza hii sasa ndio tukuja bila wiki moja. Ilikuwa na baridi kali, unasikia hata miguu yenyewe unasikia ni kama kuna mashindano inakuchoma inakudunga dunga. Lakini saa hii unaona saa hii unakuta siku nyingine kuna baridi, siku nyingine kuna jua. Siku nyingine kuna baridi. Hivyo sasa tumezoea. Lakini hata kama kuna jua hapa, jua imewaka, lakini hata kama kuna jua lazima uvae sweaters. Bado unasikia naisikia hiyo joto, lakini nasikia kuna kabaridi kanaingia. Hiyo inakuanga tu hivyo. Huko inakuwa hivyo. Sababu unaona saa hii hata unakuta wazee hapa unakuta amevaa karibu jaketi 10 na kajua kanawaka, lakini hasikii kama kuna jua. Lakini najua mnajiuliza, si mahali baridi zaidi hapa Kenya ni huko juu ya Mount Kenya? That is true, and I learned that the hard way tukiwa huko Lake Ellis in Mount Kenya National Park. Lakini niwaulize, unless wewe ni mnyama, ni nani usema ati ushago kwao ni huko juu ya mlima? I rest my case. Nonetheless, inhabited high altitude areas are the coldest. Sasa hizi ni nini hizi? Hii ni ya kupima mvua. Kama tuko pale kwa rain gauge tunapima na hii. Hii ni rain gauge? Hii ni rain gauge. Ndio tulifunza kwa shule. Kwa wale mlisahau mambo ya shule, hivi ndio rain gauge inakaa. Sasa unajua maji kama imejaa imekuwa kwa hii rain gauge ya ndani. Nitoe kwanza. Ndio bila tunaenda. Sasa kama maji hiko hapa, si ndio? Lazima unaweka kwa hii shikatu hapo. Unaimwaga kwa hapa, si ndio? Unaona imepiga 0.1 ama 0.5 ama 10. Ukisha kukinyesha unakuja unaandikia so every day. Na kuna zile siku naona 0 ziko hizo hakuna maji, hujanyesha unyanyesha mahali ilianzia
Na uliniambia umetoka Lodwar. Sasa Lodwar, mvua ya huko na huku inalingana? Haiwezi lingana. Huko unaenda hata mwaka iishe na hakuna mvua, utafanyaje? Sasa ukiwaambia na unaishi tu. Najua unaongeanga nao. Wanaweza ukiwaambia ati huku kunanyeshanga labda kila wiki, wanakuamini? Si ndio, sababu wanajua mimi niko huku. So wanakuamini wewe, lakini hao wenyewe hawajaona mvua hivyo. With rain falling almost daily in this area, Karurumo has the ideal conditions for growing dawa ya baridi. Tea does well in high altitudes, likes a lot of rain and also low temperatures of about 13 degrees centigrade. In Karurumo, this cash crop is a major revenue earner for the people. By the way, how do you grow tea? Ni mbegu unapanda ama ni aje? Kwa hivyo unakuja unakatia hapo. Ukikatia hapo, sasa unakuja unakatia hapa. Unakata namna hiyo. Hii ndiyo majani. Sasa hii ndiyo majani ile inaenda Rulaya. Kwa sababu ukipeleka kwa nasari, inamea mwaka moja, unaipada, miaka 2, unaanza kuchuna majani. Hii unakuja unapada namna hiyo. Sasa ikikaa, ikimaliza mwaka kama miezi 6, hii inatoka. Itakuwa kiasi kama hiyo. Tea was first introduced in Kenya in 1903 in Limuru and today has spread to many other places. Sasa hii tuweke kando. Hapana. Hii tunatumia kuweka kwa sababu ya maji. Najua hapa ni mahali ya baridi sana. Kuweka aje? Tunaweka namna hiyo. Haya. Namna hiyo kama skirt. Sasa ukiweka namna hiyo, ukiingia kwa majani, kwanza unajitayarisha asubuhi. Kwa sababu tunaigiaga majani saa 1. Kwa hivyo unajitayarisha. Sasa na hii ni ya kuzuia nini? Hii ni ya kuzuia maji. Sasa ndio nimeiona watu wanabebanga huko. Ni wapi? Ni huko. Huko. Ni huko. Unabeba namna hiyo, lakini ukichuna huwezi beba namna hiyo. Unaweka hivyo. Unaweza weka hivyo ndio uchune na mikono miwili. Alafu unaweka hivyo. Alafu unaweka hivyo. Sasa wanaume hawabebi namna hii. Wamama ndio wanabeba namna hiyo. Sasa wanaume wanaweka kwa hii. Today, Kenya is the second biggest exporter of tea in the world after China, making it a top foreign exchange earner for the country and Murang'a County. Hii ni buchi moja. Na ingine ni buchi moja. Kwa hivyo sasa unakujia na hii karai. Sasa hii line sasa hii ndiyo majani hii. Sasa unaanzia na hapa kuchuna. Unachuna nini? Unachuna hii tawi mbili na shidana. Hii ndiyo quality. Kwa hiyo hata unaifanya na mraibu. Hivi. Hivyo. Kwa sababu hii unakata. Hii ingine ikimea itamea ikiwa hapa. Hii ndio sasa utakuja kuchuna ikimaliza siku 14. Vile mimi na chuna, kuna vile Kenya inaweza drop from position 2 and affect this region's top earner. It is the height of a raging drought in many parts of Kenya, but this river continues to flow regularly from the Aberdares like it has done for ages. Karurumo has a high population, and so a river cutting across this rural landscape would hardly be the cleanest, but not the Mathioya.
This river emerges from the fenced-off Aberdare forest into the densely populated Tutho area. But wait, the water looks the same as it was flowing in the forest. It is so clear you can see straight to the bottom. All rivers I have come across in the country always have some form of human activity going on at the banks. But on the Mathioya, there is no one. It's beautiful, isn't it? The banks are full of vegetation. Even wildflowers are growing. It looks like a small paradise. There are no signs of human activity even at the bridge next to the road. Most of the rivers where we go, there are usually signs of maybe watu wanaosha nguo. Hata sometimes tunapata nguo tu imeachwa, but hapa hakuna kitu. Yani maji hata haijashikwa. It doesn't even seem like anyone comes here. In other parts of Kenya where the temperatures are favorable, these rocks on the banks would be stained by soap and detergent. But over here, we have moss growing on the rocks. And it makes sense because it's so cold. Wow, 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 wow. So it's freezing cold. I can already feel my fingers starting to get numb. Wow, hata ni uchungu sasa. Maze, unasikia kwa mifupa. Hata sikunywi. I can see why no one would use these waters. If I could hardly put my hands in the water for half a minute, how could I let this water touch any other part of my body? Just because the water is cold, that does not mean it is devoid of life. Very warm. There's like a worm here. I don't even know what it is. Looks like a ghost. Naona kichwa. Now what seems like to be eyes. Turudishe kwa maji. I wonder why they are called worms. Na wanaishi kwa hii baridi. There is also trout in these waters. It is no wonder no one would do their laundry, let alone take a bath here. Na sio kwa sababu itachukua 1 hour kutoa hizo nguo zote umevaa kujikinga na baridi. So how do people here live? Kwani watu waogi? Let us visit a Karurumo home and find out. Unaishi huku. Inawapeleka aje? Hii baridi ni kali huku. Hata tunakaaga kwa nyumba, lazima utafute kuni. Baridi ni kali huku. Hakuna ati hata mwezi inakuwaga na jua, lakini kukiwa na jua unakuta watu wako na sweta, boshori, hauwezi kaa hivyo juu huku baridi ni kali. Ni kali. For people from other parts of Kenya, you are wondering, what is a boshori? Ukikosa kuvalisha mtoto kama hii kofia inaitwa boshori. Hii ndio ndio boshori. Hii ndio sasa boshori. Watu wanataka kujua. Okay. So hii ndio boshori. Hiyo ndio boshori. Na ni watoto tu wanavaa ama pia? Hapana. Huku lazima hata watu wakubwa wavae. Uko na yako? Mimi niko na yangu. Navalishaga nikienda kwa majani. Vile hewa imebadilika inakuwa baridi, navaa. Juu kikosa kuvaa utagojeka zaidi. Na hata watoto wanakuwaga na kishida ya kifua juu ya hii baridi. In other parts of the world it is called a balaclava, which originates from the Crimean town of Balaclava. But locally, I don't think there is a town in Kenya called Boshori. If you grew up in a cold rural area, especially in Central Province, then you probably know the terror that came with putting this on. Huwa inakuwasha especially kwa masikio. Inside the houses, some of the practices of the old still linger. Hii ya black ni tumeweka huko juu ya baridi isipite kwa nyumba. Hata hivi ni mbao, si ati ni dirisha. Ni mbao, alafu tunaweka hiyo karatasi ya black ishikilie baridi. They also survive the way their ancestors used to. In each of these houses, there's a constant fire burning as long as there are people at home. And I mean constant. Watu wa Nairobi
Naonanga nguvu. Hapana, unaweza vuja. Sasa hii moto inachidaga hivi juu ya baridi. Na kuni ujuza nimeona ni majani. Ama kuni mnaenda mnakata kwa forest. Sasa huku kuna watu wako na mashamba mingi, hatuwezi kata kuni kwa forest juu tulikatazwa. Lazima ukuwe na barua ili uingie huko. Sasa hatuwezi. Sasa ukiwa na mti kwako, hiyo ndio unakata. Sasa tunakuaga na forest zetu kwa shamba, hiyo ndio unatafuta kuni. There are numerous trees around the homesteads. The trees around the homesteads are the key to keeping residents warm. Yes, trees are dominant in all the homesteads around Karurumo. You have to plant your own fuel. In most of Kangema, there are private forests all over. Fun fact, the county currently has a forest cover of 14.5%, which is more than the global recommended 10%. 11% of that 14.5% is in public forests. But here is the interesting fact. That 3.5% is in private farms. One of Kangema's famous residents had a great influence on this. When John Michuki was Minister for Environment and MP for Kangema, he ordered that eucalyptus trees near water sources in the country be cut down. In no place was this directive greatly enforced than in his home place, Kangema. Afterwards, they were replaced by other species that are not a threat to water sources. During the replanting drive, more trees were planted than were cut. Michuki would then ensure that laws regarding trees and forests were strictly adhered to, used in the local administration. Given the stringent rules on trees that John Michuki introduced, Kangema was one of the places where there was strict enforcement of this directive. 10 years after his death, the rules are still very strict and the evidence is clear. Hapa ndio ukate mti, hata kama ni kwako, ni lazima uwe na barua kutoka kwa chief. Even though many people use wood for fuel, the forest cover in Moranga has been steadily increasing, which means they are planting more trees than they are cutting. Na hiyo ndio wanaita sustainable use. Kenya's forest cover is believed to stand at about 8%. The goal is to get it to 10% for the whole country by the end of this year. Murang'a County is aiming higher and hopes to get to 17% in this hour 2022. The cutting of eucalyptus trees along water sources led to an increase in the amount of water flowing in the rivers. Hapa unaweza oga na maji baridi? Hawezi. Hawezi? Hawezi oga na maji baridi. Kama siku yenye niliolewa, sijawahi isikia baridi kama ile nimeshasikia huku. Huku kuna baridi zaidi. Hata ukiwa unatoka ipad za Kanyenyaini ukikuja, kuna pahali unafika, unasikia hiyo baridi. Inaanza kuingia. Imeanza kuingia. Sasa huku huwezi oga na maji baridi. Utagojeka tonsils, utagojeka homa. Umewahi oga na maji baridi ever? Sijawahi oga na maji baridi. Hujawahi? Kama kuoga ni shida, na je kufua nguo? Hizi nguo nilikuwa nimevua wiki moja baadaye. Wiki moja. Inachukua wiki saa kukauka. Wiki moja kukauka. Na kuna zenye ziu kama sweta sasa itachukua muda gani? Hizi sweta zinakaanga. Sasa ukiwa na watoto wadogo ama watoto wenye wanaenda shule na umeshavua, lazima ukuwe na makaa. Ili ukaushe hizo nguo za watoto wa shule na makaa. Huku lazima ununue nguo mingi juu ya hii baridi. Sasa juu ukivua, unaona hizi sweta, ukivua haziwezi kauka. Hizi ni za wiki moja na bado hazijakauka.
ziko na maji ziko na maji. Hakuna mahali hapana shida. So unajua kila sehemu iko na uzuri na ubaya. Sasa kuna ubaya wa baridi, uzuri wake ni huku cabbages, sukuma wiki, spinach, hiyo inawezana na baridi. Inawezana na inakuwa mzuri. Na inakuwa mzuri. Sasa hiyo na tunafurahiaga juu ya baridi kidogo, juu hatuwezi sikia njaa. Juu hata ukienda kwa chamba unachukua cabbage, unachukua carrots, unachukua nini juu ya hiyo baridi. So even though the surroundings are very beautiful, with rain falling almost throughout the year, food growing in plenty, cash crops like tea providing revenue for the inhabitants, it is just the grass appearing green on the other side. Hatuwezi hama juu hata huko kwa joto kuna miezi nakuaga na baridi. Sasa lazima uvumilie na uvumilie, yani ukae na hii baridi mpaka ujue kukaa na hii baridi. Juu hata ukihama kama sisi tumeolewa huku kwetu ni kwa baridi na kuko na majani, sasa utahama uende hapi na huku ndiko nyumbani. Sasa tunakaa huku tunavumilia, ukigojeka unaenda hospitali. However, not everyone here seems to have a challenge with the weather. Kuna wale hawahitaji nguo za joto ama moto ili kupata joto. This stone chat could fly somewhere warmer, but he chooses to stay here. Lakini kuna wale wanasema wacha ikae. Karurumo experiences very low temperatures, but the people here are definitely not cold.